வாழ்க்கையில ரசனை ரொம்ப முக்கியம். ரசிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் உலகத்தினுடைய அழக பூரணமா அனுபவிக்க முடியும். நல்லா இருக்குன்னு சொல்றோம் பாருங்க, அந்த வார்த்தையே ரசனையில இருந்து தான் உற்பத்தி ஆகும். என் விண்வெளி தலைக்கு மேல் திறந்ததோ அடடா, அந்த வெண்ணிலா வீட்டுக்குள் நுழைந்ததோ, அது என்னுடன் தேநீர் கொண்டதோ, கனவோ நிஜமோ காதல் மந்திரமோ, ஓராயிரம் ஆண்டுகள் சேமித்த காதலிது, நூறாயிரம் ஆண்டுகள் தாண்டியும் வாழும் இது, ஓராயிரம் ஆண்டுகளால் சேமித்த காதலிது, நூறாயிரம் ஆண்டுகள் தாண்டியும் வாழும் இது. சஹானா சாரல் தூவதோ, சஹாரா பூக்கள் பூத்ததோ,
infectious. It's really, really infectious. நானான்னு பார்த்துட்டேன் பேசலாத வரைக்கும் சரி I'm good. So anyway, so and the infectious energy, that enthusiasm, that is spread across the board. எல்லாம் organizers, performers, DJ, light, MC எல்லாரும் ஒரு எந்தோட ரெடியா இருக்கு. I mean ராப்பகலா ஒரு பக்கம் டான்ஸ் பிராக்டிஸ், ஒரு பக்கம் drama practice, ஒரு going on for months. So நமக்கு இன்னைக்கு என்ன இதுனா, ரங்கா இந்த ஒரு ஷோவை எப்படி பார்ப்பாரோ, என்ன எனர்ஜி, என்ன enthusiasmல ரங்கா இந்த ஷோவை பார்ப்பாரோ, that energy and enthusiasm we are bringing to the table. So let's hear it for super. எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க. So we are ready to bring Ranga in. நம்ம கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் கூப்பிடுறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டோம். With that, here goes. ஃபீனிக்ஸ் பறவையைப் போல், ஃபீனிக்ஸ் பறவையைப் போல் வீழ்ந்தாலும் எழுந்து, ஃபீனிக்ஸ் பறவையைப் போல் வீழ்ந்தாலும் எழுந்து, தடைகளை தகர்த்து தடைகளை விடைகளாக்கி, தடைகளை விடைகளாக்கி, பல பரிமாணங்கள் எடுத்த பரிமாணத்தில் எல்லாம் வெற்றி அடைந்து, வெற்றிகளில் பெரிய வெற்றியாக ஒரு நல்ல குடும்பத்தின் தலைவனாய், வெற்றிகளில் பெரிய வெற்றியாக ஒரு நல்ல குடும்பத்தின் தலைவனாய், சிரிப்பும் நகைச்சுவை பேச்சியும் தன் அடையாளமாக்கி, சிரிப்பையும் நகைச்சுவை பேச்சியும் தன் அடையாளமாக்கி, சுற்றமும் நட்பும் சூழ, சுற்றமும் நட்பும் சூழ சிகரங்களை தொட்டு, சுற்றமும் நட்பும் சூழ சிகரங்களை தொட்டு 60 அல்ல 20 என நிரூபிக்க வருகிறார் விழா நாயகன் ரங்கா. உங்களுக்காக இதோ. How was the big entry, guys? So, I have never seen a grand entry like this, Ranga. You deserve this. This was the best grand entry of 2025. So, to kickstart this special celebration, I'd like to invite Ranga's daughter Meeta, son-in-law Deepak, to come forward and share a few welcoming words. Please join me in giving them a big, warm round of applause. And I'm personally excited, not just to celebrate his birthday, but also to celebrate Ranga Uncle himself. So let's start with some quick history. I first met Ranga Uncle back in 2019, the year Meeta and I started dating. A month later, a bottle of wine dipped in chocolate showed up at my door. Yes, it was from Ranga Uncle. And that's when I knew this wasn't going to be your ordinary father-in-law relationship. No, this was going to be the start of something special. And from there,
Over holidays spent together and weekend trips, my bond with Ranga Uncle only grew. At some point, I realized I was suddenly in a serious relationship with not one, but two people in the Rangarajan family. And the milestones came quickly. Let's fast forward to the spring of 2022. I had just gotten engaged to Meetha, and I, like anyone in the honeymoon phase of a new relationship, just wanted to go out and celebrate with the one I love. So the next day, Ranga Uncle flew into town, took me to a winery, and we toasted, the two of us, to our new life together. And while we'll never know how much my decision to get married was about locking in my future father-in-law, I've always felt truly blessed to have built such a strong relationship with him over the years. Whether it's brewing morning filter coffee, to having long Italian dinners, to road trips through the Blue Ridge Mountains, or running road races together, we've built up a series of traditions and memories which I look forward to continuing for years to come. And at the end of the day, what truly matters to me is the substance of a person. And from day one, I've known Ranga Uncle's character is of the highest order. He has a certain zest for life, a positive energy. He has a willingness to see the best in people, and he shows up for his friends and family. And most importantly, he lives authentically and he lives happily. And he's been doing that for going on 60 years. And I think that is worth celebrating. So Uncle, happy birthday, and I'll hand it over to Meetha to say a few words as well. Thank you. Tough one to follow, but hopefully mine's okay as well. But good evening, everyone. It's great to see all of you. As you may know, I'm Meetha, Ranga's daughter, and on behalf of our entire family, I wanted to welcome you all officially to my dad's 60th birthday celebration today. I'm so excited to celebrate my dad tonight, and as I mentioned, equally relieved that Deepak went first, but now I'm a little nervous that he went first. I want to take a moment to thank everyone who traveled to be here, especially those guests from over 10 states and 2 countries. It truly means so much that you chose to spend your weekend here celebrating my dad. We feel so surrounded by love tonight. And now I also want to take a moment to thank a special person, my mom. So, Mom, thank you. Mom, thank you so much for being the glue, the cheerleader, the calm in the chaos, and we love you so much. But of course, most importantly, there's someone else we need to talk about today, Dad. So before we begin all of the performances and celebrations, I want to say how proud I am to be your daughter. You have lived your life with so much joy and generosity, and you share that with everyone you meet. One of the clearest signs of the kind of person you are is right here in this room with the sheer number of people that are here today to celebrate you. And this is because people don't just know you, but they adore you. You bring out laughter, comfort, warmth wherever you go. And tonight is such a beautiful reflection of those relationships and memories you've built over these 60 years. So as we officially kick off the evening, I'd like to invite everyone to raise a glass. Unfortunately, I don't have one, but I'll raise the microphone. But let's toast to my dad. Here's to 60 years of laughter, music, love, and many, many more. Happy birthday. Perfect. Hello everyone. For anyone who doesn't know me, I'm Sushmita, the youngest daughter of the Rangarajan family. I unfortunately could not be there tonight with you all in person, given that I'm in the midst of final exam season here at school, and that has ultimately taken up my focus for the next couple weeks, but that is why I wanted to take some time today and send you all this message beforehand. I first want to thank you all for coming to celebrate our family and especially my dad on his 60th birthday. Many of you have been pillars in my dad's life for years, and knowing that you are all here
coming together tonight to mark this milestone is something that I deeply appreciate, even from afar. Especially as I've grown up, it's very comforting to know that both my parents have such a strong community of friends and family by their side, old and new, and I'm very happy my dad is able to have this moment tonight to be celebrated and appreciated in full. I truly hope tonight is filled with laughter and joy and hopefully some good food that I hate to miss out on, but please do have a little extra fun on my behalf. Bye. I know you and your acting skills of the actor Shivaji in early days. But you also put in a lot of efforts needed to complete your post-graduation in commerce. That was very nice, excellent. The husband and wife team has brought 2 kids who also excelled in their education. The going in Shastra, Vidya Dadati Vinayam, Vinayad Yati Patratam, Patratvat Dhanam Apnoti, Dhanat Dharmam Tata Shukam. The meaning of this is knowledge gives humility. From humility comes worthiness, that is the status. From the status, one obtains prosperity, and from prosperity arises dharma, and from dharma comes happiness. We, that is myself and Rama, wishes all the best to both of you and your family for a happy and disease-free life. Thank you very much, Kitu Mama and Rama. Our best wishes to you, Raj and Shailu and your family. Thank you, Chinmaya Swaranjali team. Next, we begin with family, the roots of every celebration. Please join me in welcoming Dr. Usha Raghu and Raghu Kalatur, Ranga's eldest cousin in the United States, all the way from Pittsburgh. With their love and blessings, we officially set the tone for this beautiful evening. Om Namo Venkatesaya. Good evening, family, friends. My name is Usha Raghu. This is my husband, Kalatur Raghu.
We are from Pittsburgh. If you're wondering who I am, I'm Ranga's Atte's daughter. I'm also his chitti. So that's where the confusion begins. And it will extend for some time. You can figure out my relationship to Ranga. I'm also known as the Pittsburgh cousin by the Meetas, both Madhumita and Shushmita. Ranga and myself belong to the Valaiputtur family. Ranga also belongs to the Ketandapatti family. So confusion continues. In the Valaiputtur family, we are 37 cousins. Ranga is number 36. Prakash is number 35. Suniti, who is there, her mom is number 29. I'm 28. I'm not very far away from Ranga. And I don't know why this eldest, oldest, I don't know why those terminologies were used. But then all these numbers make me feel like prisoners' numbers. You know, it's a list of cousins. Okay? On a serious note, Ranga has always been the special grandchild in the Valaiputtur family. By my maternal tata and his paternal tata. So I told you, confusion will continue. Only because he could recite his alphabets when he was 3 years old, from Z to A. He never recited it A to Z. Normal grandchildren like me and Prakash, we always said A to Z. Also, he was still very special. One time, my maternal grandfather and paternal grandfather of Ranga's was admitted to the hospital just for some testing. So we all went to visit him. Me, Nalini, Suniti's mom, we all walked in first. My grandfather gave a Parkinsonian expression. Oh, Vandangla. Then Ranga walks in. You should see that gleaming smile on his face. Raju, vada kanna. Ranga, when he was young, he was always his father and himself, or all this suit and coat kind of people. That's why you have that dress code today. But his tata, my maternal tata, or Panjakacham, Pattanamam, Tadi. But he loved Ranga so much that he would go, when he was in elementary school, he would go to pick him up. Then Ranga would tell him, "Parango, ninga ulla vara venda. Verumma unga tadiya classroom kitta ipdi aatungo. Na velila vara." But in spite of all this, Ranga remained the special grandchild. Because my tata always looked at the positive aspect of Ranga. He had a very good sense of humor, which is very, very amazing. The genetic inheritance of that comes from the Valaiputtur family, not the Ketandapatti family. உண்மை கசக்கும், ஒத்துக்கணும். Preeti, okar. Continues.
Ranga's father and my mother had a very thick bondage. They were so close to each other. My mother was the akka, he's the tambi. If we complain about Kittu, my mother would have that expressionless face. At the end of our conversation, she'll say, you're entitled to your opinion. I'm not going to respond to it. That's how bonded they were. Me and Ranga are trying our best to have that kind of bondage. We are not there yet. We definitely cannot match them, but we are pretty close. As Prakash yesterday said, no matter what, Usha and Rangaraj are very close to each other. So. His sense of humor is to my greatest advantage. On a dull day, all I have to do is call Rangaraj. We talk about several things. We vent our, not frustration, but whatever we want to vent out. And then at the end of the conversation, he would just crack a joke. And that's it. My day, he would make my day. There are several things that would happen between us. But we use a sieve-like thing. We take only what is relevant. We discard all other unwanted matters. And when we talk to each other, it remains within us. That's the kind of relationship I have with Ranga. Rangaraj, a very happy, special 60 to you. This is from all Venkateshwara Perumal and Padmavati Tayar's blessings, as well as all the older cousins who are in India. Okay? To Ranga, Shailu, Deepak, Madhumita, Shushmita, I want the entire family to have a very happy, healthy, prosperous life. Okay. நீங்காத செல்வம் நிறைந்து வாழ வேண்டும். Okay. I came prepared with Tirupavai Pasurams. They told me they changed my speech totally. So I had to sit and prepare again. But I couldn't, there was no time. So this page came from my heart. Have a good trip to India, guys, and celebrate the religious function. We will be missing it. We will join you virtually. God bless you guys. Love you guys. I just want to join Usha to everything she said, because I know she knows more about you than I do. But I tell you one thing, I always believe in, when you have over 300 people showing up for your celebration, that shows how much people love you. You know, that pretty much tells anything we can all give speech on. I think I'm amazed with that, but I'm not amazed in one other way, because the way you talk, the way you attract folks, comedy always attracts people, right? And you have no hesitation at all coming up with joke. And I tell you, that's what I always love this, because anytime Usha talks to you, before she was down, and as soon as she talks to you, she gets all the energy in the world. So I appreciate you taking the call any time of the day. Because it could be middle of the night, or it could be, I know, Shailu, you probably experienced that, but it's amazing. The other thing I always wanted to do is, everybody is praising everybody else. Shailu is an amazing character. I tell you, here is the person who is behind the scene, makes things happen. And when we need to celebrate our son's wedding, they jumped on it. They helped us in celebrating it in Atlanta. What a phenomenal way they helped us without hesitation. And I truly believe that that is what attracts people, because of your
greatness and the way you talk. Thank you very much. Appreciate it. So most milestone birthdays, you'll have family come and speak like this. They'll speak about your childhood, some mischief. I didn't hear anything Dr. Usha said about Ranga up to some mischief. So I'm hoping the next person will have something to share, because if family doesn't say it out, maybe it has to remain in the family. But we might have some former co-workers, friends, they'll be coming to that. But up next, a man who saw potential in Ranga long before rest of us did. Former colleague and former head of HR at AFLAC, a mentor who shaped his professional journey. Please welcome Eric Chand. Hello? It works? Great. I didn't realize I was tall. Happy birthday to you, my friend. Or I should say, my very best friend, when the others are not listening or not here. So Ranga and I met about 20 years back, and that was 2005. And look what has happened to me. Whereas he is still in his youth. That's what it takes to live a good life. But nonetheless, I was at AFLAC, and we came across his resume. And lo and behold, the recruiter came back to me and said, Eric, I don't understand what he's saying. But he speaks Tamil. I said, oh, if that's the truth, give it to me. I went through his resume and I saw a pot of gold, literally gold. And I kept reading it, and I had the need to call the CIO, but it was about 7 in the evening and didn't want to disturb him. So I sent him my email and I said, here is a resume, and we got to talk tomorrow, and we got to hire him. And if you don't hire him, I have 5 other places where I can place him. He's coming from Atlanta, and I'm not sure why he's coming to Columbus, of all the places. But I can place him at 3 different places. I thought about IBM, and I said, they're down the drain right now. This is 2005. Since then, they have come up big. Then I thought about Microsoft, and I said, it's okay. Then I said, I can place him at Google and make a lot of commission. Well, I'm a capitalist. We Indians are capitalists, right? Lo and behold, the following morning, at 6 o'clock in the morning, the CIO calls me, literally calls me, and I had just come out of the shower, and he says, Eric, I want to see you right now. I said, boss, I just came out of the shower. So, to make it short, we met that morning, and he wanted to see Ranga right away. So I made the plans, and we met him that very week. And we bypassed all the other vice presidents and all. We said, we don't need any noise or too much discussion about hire. The CIO made the decision right away. And we did not pay him the compensation he was looking for because he had a little minor issue. He told me about it. And once I found the issue, I said, we could save the company some money. I could mitigate that issue, and we had no issue whatsoever after that. We paid him, but within 3 months, he was the talk of the company. Everywhere we go, it's talking about
Oh, Ranga. Within a year, people were stopping me in the corridor and saying, hey, do you know that brilliant guy from Atlanta? I said, Atlanta? Yeah, that they say sometimes VK. Oh, I said, Ranga. I said, he's not from Atlanta, he's from India. I wanted to make sure he is of Indian descent, as I am. Lo and behold, the next few years, he was delightful and wonderful and progressing, and we were talking about making him a VP. And lo and behold, one afternoon, the CIO called me and said, Eric, let's have lunch. So we were having lunch. He turned around and he says, you know, I have 100 Indians in IT. And most of them are so good. They're one of the tops. What happens? So I turned around and I said, boss, behind every Indian child, there's a loving, driven, committed mother. And a very demanding, forceful, loving father, and a very committed provider. And that's the recipe. There is no other recipe. We are all human beings. We are all the same. But thanks to the mothers and the fathers that have raised us. To a point, I am married to an American, but she is more Indian than me. She's quiet, sometimes very confusing, sometimes it's difficult to understand her, but she's driven for her kids. To a point that today, I have the pride to share with you my son, who is a very good attorney, and my beautiful girl, who is a rising entrepreneur. But this is all about Ranga. It's not about anybody else. I call him VK. And VK probably, at least in my books, stands for prosperous, or VK, as I wrote down here, virtuous in kindness. If you see him, if you know him, if you meet with him and spend some time, VK is all about humility, the humbleness. We don't talk about his brilliance anymore. We are talking about what he wants to do with the people. He's a people person. I would love to have him in HR. But more importantly, what he's doing in the community through all the activities he's engaged in, helping Indians in exercising, in eating, in being fit. Because as we know, the brilliance, the knowledge, the intellect can sustain AI for us, but our mortal body would not sustain for a long time if we don't follow Ranga. My friend, my best friend, no matter what people say, you are a new vision to the community. As Mita said, you have the zest of life and credibility, and above all, he's married to a great woman. So, Eric, 1 minute, right? So when we were discussing the program schedule and all that, and your name came, and Ranga said, you know what, I'm a little worried some things might come up. So from that day on, I've been really curious. You know, it's Ranga. What could be in the closet, man? I mean, I was very curious that what could be there. I know you kept it really clean,
but I'm sure there was a couple of nuggets you knew, something that you thought was inappropriate, right? Just a nugget or two. Just one or two. Please, come on. Hey, listen. Hey, come on, let's dive in there. Oh, let's do this. Oh, okay. I know that I am a Methodist. I am a Christian, and I know I got to live up to my vows. All I can say is, at Aflac, all the women were crazy about him. There is no denying about that. In fact, they came and they said, oh my gosh, when can we meet with him? I said, my gosh, you're going after good looks? We don't care about looks, it's his brains. I said, have you seen his wife? You wouldn't go, you wouldn't be a match. Just stay away. We went to real nice restaurants, and all the chefs knew him because he would sit at the bar, and I'm sitting next to him, and we know he's veggie. I'm not, so I can eat almost anything, but the chef would come out and say, what can we fix you? He was so polite. Besides wine, he would just say, oh, get some garlic. Get some garlic and smash it and roast it and send it to me. That was Ranga. But all that I know is, I'm not sure how religious he is, but he knows everything about being good, obedient, and true to his family. That is absolutely dynamite. Thank you, Rick. Thank you so much. That was sweet of you. Thank you. So, Ranga, there is something in the closet then. So we'll explore that later. I need to speak to Eric when we'll hit the bar, and I'll have to talk to him later. Specifically the bar incident, I think there is something there. But anyways, so next we have Suresh Subramaniam. It's Ranga's early childhood days. The roommate, the friend, the brother he chose. Someone has been seen every version of Ranga. I know there has been many versions of Ranga, so he's seen all the versions from OG to 1.0 to 2.0, everything he has seen. So let's welcome the ever-smiling Suresh Subramaniam to the stage, please. Thank you. Check. Good evening, friends. So I reconnected with Ranga, I think, about a couple of years ago. So I've known him since 1991 in Charlotte when we were roommates. So it's definitely a privilege to speak to everyone. And I did make some notes because I think I'm not much of a public speaker, but whatever is coming from the heart. So 91 is when we were in Charlotte. Four of us, in fact, one of our other close friends, Jay, we also reconnected recently. And Jay, just say hello to everyone. Yeah, so he's come from Houston and to be with us. So the four of us were there. There was Ranga, myself, Jay, and Ashwin, and some interesting events that I can think of. Of course, Ranga is definitely a good cook. That's something I figured out because I was not. And we'd go to his house and he'd make some good sambar. So, being from Chennai and being from the family that he is, I think his parents or his mother prepared him well to, come and cook here and feed his friends. So. But of course, one thing that comes to mind whenever I think of Vendayam, those of you know, and in English it's fenugreek, is Ranga, because when he landed up in the US,
the customs asked him, to open up stuff, and he opened it, and the whole packet spread all out. So he always tells me that. So when I see Vendayam, I think of Ranga. When I see Ranga, I think of Vendayam. So of course, the other thing that I learned from Ranga, we were all young, early 20s, maybe 22, 23, whatever. But his swag, he's got swag. Maybe he'd say his name, pick up the phone, this is V.K. Ranga here. And I say, who's this V.K. Ranga? Well, that's, so you can relate that, how confident he is. And of course, our other friend Ashwin, we used to call him Osho, Swami Rajneesh, because he was a very philosophical guy. But more than anything, he would just come back from work, sit on the couch and watch TV. So he had a big belly and everything that is not fit. And Ranga wasn't too far. But anyway, so Ashwin one day got this urge to join a gym. And I think he had come home, he'd eaten a can of cashews, and Ranga told him, okay, let's go to the gym, and they went there. And this guy worked out, the first time probably he worked out in his life. And so he was nauseous, he felt like throwing up, and he went into the ladies' changing room. so they were, and then all the ladies, and I was very surprised, he says they were all giggling, Anyway, so Ranga's come full circle after that. I was really amazed at how much fitness he's doing and how much gymming. And of course, I'm part of the group he's pulled me into that we go hiking every weekend. This guy is at 25 miles. I'm at 5 miles now. So I'm hoping the next month or so I should be able to catch up. So anyway, also, when we came here, we went on some trips. One of the long trips we went to was to DC and New York, New Jersey. So, of course, we had a good time, but when we landed up so that time, I think two of us, me and Jay, used to drive, and Ranga and Ashwin, they were just kind of learning. So they were keen to drive, but we were very scared to be in the car with them. So one day they said, we were in New Jersey at my friend's place, we were staying there, and they just got in and they said, we want to drive. So we said, okay guys, here's the key, take it. So it was about 4 o'clock they left, became 5, became 6, 7, no sign of these guys. So finally we said, I was talking to my friend, I said, I think we need to call the police and tell them that these 2 guys are missing. So the cops asked us, do you suspect foul play? So we said, no, not yet. So anyway, I think by 9 o'clock these guys came back, and we said, what happened? So they said, no, we started driving. We knew we could go this way, but we didn't know how to come back. So we kept driving from New Jersey. We reached Delaware, and we were in a place called Del Water Gap. In fact, they actually called us from this place, Del Water Gap. So anyway, so those are some nice memories that I have of Ranga. But let me just tell a few things. Obviously they said that Ranga. I think there's one word that describes him best as typhoon, and Shailu is the calm before and after the storm, because no matter how excited this guy gets, she's very calm. So she keeps him grounded. So anyway, and also, I think what I told him when I reconnected with him is I said, and I meant it from my heart, is the friends that we have are really the wealth that we have. The money comes and money goes, but the friends, especially when we come here and we live in another country, it's really something great. And I would also like to recognize Ushaka, because I've been to her house, but not as Ranga's cousin. With her other cousin, Sriram and Shubha. So when I came, I did tell her that, I stayed in Ushaka's place, and he remembered that. So anyway, thank you for this opportunity to recognize my friend Ranga. Good luck, happy birthday, and many more. Thank you. Thank you, Suresh. Looks like I really am learning a lot about Ranga today. There is, ladies in the AFLAG, there is giggling ladies in the gym. That is a lot of stuff. We need to explore this more. Amazing stuff. Thank you, Suresh, again, though. So I think we've heard enough speeches. We are ready for some light music. We have Ranga Pallath. Ranga Pallath is a playback singer, songwriter based in Atlanta.
Super. Oh, நல்ல ஃபேன்ஸ் வேறு வச்சிருக்காங்க. Super. Rekha has performed with Bollywood celebrities like Bapi Lahiri, Adnan Swami, Tamanna Bhatia, toured with them to multiple cities around the world. As a playback singer, Rekha sang for 2 South Indian films. Her original album, Nasha, released on her YouTube channel, won great reviews, where she wrote and co-composed many songs. Rekha's music journey began with the popular music contest Close Up Sangeet Mukabla, where she got special recognition from popular music contest Ghazal master Jagjit Singh. Rekha has performed in over 100 stage shows, including the iconic Fox Theatre in Atlanta City Hall. She sings in 7 languages. She has been invited to be a judge for many music contests like Viva Dream Voice and Dallas Star Kalakar. Rekha has also been a master of ceremonies for prestigious events for international dignitaries. Winner of AMEC Congressional Award, Rekha passionately contributes to social and charitable causes through her music with the hope that we can unite and make a difference in the world. Ladies and gentlemen, give it for Rekha Palat. Wow. Let's start by saying wow. If there are 300 people and more coming to your 60th birthday, that's just wow. So let's have a huge round of applause for Ranga and Shailu for getting us all together here for this amazing festive occasion, and happy birthday, Ranga. So Ranga, you will now be synonymous to me and all your friends with the word grand. From the entry to the brochure preparation to everything, every little detail. And for me, I know Ranga through Shailu, right? We go back more than a decade. And for me, they are like Laila Majnu, Heer Ranja, Shailu Ranga. So for me, it's always Shailu Ranga. In one breath, I say Shailu Ranga. So thank you for this introduction. I have chosen a few timeless classics, romantic classics. So यहाँ पे हिंदी भी बोलते हैं ना लोग, हिंदी समझते हैं ना, तो तमिल और हिंदी दोनों में थोड़े गाने हो जाए. तो ये जो पहला दौर है, the first round will be a medley of melodious songs, romantic songs, dedicated to our Laila Majnu, Shailu Ranga. Snigidane, snigidane, ranasiya snigidane, chinna chinnada korikaigal siri kodi snigidane, ide anitam anitam, ide anipa anipa, வாழ்வில் வரை Snigidane,
வசீகரம் என் நெஞ்சினிக்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதுமதே கணம் என் கண்ணுறங்கா மஞ்சென்மங்களில் ஏக்கங்கள் தீரும் வசீகரா என் நெஞ்சினிக்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதுமதே கணம் என் கண்ணுறங்கா மஞ்சென்மங்களில் ஏக்கங்கள் தீரும் நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உந்தைய வாழ்வானே ஏங்குகிறேன் தேங்குகிறேன் உன் நினைவால் நானே
Thank you very much. I will be back again with some fast songs, so stick around. Thank you, Ranga. Check. Wow, Rekha, that was so awesome. Can we all give her a big round of applause? After Rekha's sweet and melodious voice, I had some instruction for this specific program. I was supposed to call them boys, not men, handsome boys. So if all of you know who these handsome boys are, please give them a big round of applause. They are none other than the cool folks. So get ready for a burst of energy. Please welcome cool folks on stage. The choreography is by Nainar. நாகி, இப்போ நம்ம என்ன பாட்டுக்கு ஆட போறோம்? ரங்காக்கு சிவாஜினா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால சிவாஜி பாட்டுக்கு ஆடிடுவோம். ஓகேவா? Ready? 1, 2, 3, 4. What a cool day sunlight, what a cool day moonlight. ஒன்றாக சேர்ந்த கலர் தானே என் white. அப்பத்தான் தெச்ச காலுப்பே, இப்பத்தான் செக்கச்சே பாப்பே. எப்போதும் பச்சை தாமிரம், இப்போ நான் வெள்ளை தாமிரம். ஹலோ என்ன பாட்டுக்கு ஆடுறீங்க? நீங்க சொன்ன சிவாஜி பாட்டுக்கு தான் ஆடுறோம். நான் சொன்னது இந்த சிவாஜி இல்லப்பா. பின்ன ஒரு கிண்ணத்தை ஏந்துகின்றேன், பல எண்ணத்தில் ஏந்துகின்றேன், ஒரு கிண்ணத்தை ஏந்துகின்றேன். அதில் நான் சக்கரவர்த்தியடா, ஒரு கிண்ணத்தை ஏந்துகின்றேன், பல எண்ணத்தில் ஏந்துகின்றேன், ஒரு கிண்ணத்தை ஏந்துகின்றேன். இப்போ தெரியுதா எந்த சிவாஜின்னு? ஓ, நம்ம பராசக்தி ஹீரோ பாட்டுக்கா? இப்ப பாருங்க. அடி என்னடி ராக்கம்மா பல்லாக்கு நெளித்து என் நெஞ்சு குலுங்குதடி, சிறு கண்ணாடி மூக்குத்தி மாணிக்க சிவப்பு மச்சான இழுக்குதடி. என்னடி ராக்கு, அடி என்னடி ராக்கம்மா பல்லாக்கு நெளித்து என் நெஞ்சு குலுங்குதடி, சிறு கண்ணாடி மூக்குத்தி மாணிக்க சிவப்பு மச்சான இழுக்குதடி. அடப்பி பிபி டும் 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 பிபி பிபி டும் டும் பிபி பிபி டும் டும் அடப்பி பிபி 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 டும் டும் பிபி பிபி டும் ஸ்டாப். வீட்டில் தான் வேற வழியே இல்லாம அவர் போடுற சிவாஜி பாட்டை கேட்டுட்டு இருக்கேன். இங்கேயும் அதே சிவாஜியா? கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் பாட்டுக்கு ஆடுங்கப்பா. Bass. பத்தல குட்டியும் பத்தல மக்களாராடே, சுத்த
பாரு புத்துலகும்மா புத்துலகும்மா பத்த புள்ள நீ செத்துருவடாதே நீ உண்டார் உண்டாதே Hey, what language is this? What are you talking about, man? இவன் முட்டாள பிடிக்காம இது முடிஞ்சமைக்கு பேமே ஒன்னா நம்பர் சுகா திருடி பேரு பத்திரி மாமே அது சரக்கடிக்கும் சோமு இவன் சும்பி சோறு சீனு நல்லா பவுடர் போடு போட்டு மூன்று டீமு பாட்டு கிங்கரிங் செய்யாத கெட்ட பொருளோட எண்ணம் எவனாக கூடாத யாராக கூடாத இவனுக்கு கூடாதே அதை புத்துன்னு சொல்லாதே நீ எத்தனை குற்றாலும் இந்த பாட்டு நீ கூடாதே நாட விட்டு பாக்குறீங்களா அடே தமிழ் பாட்டுக்கு ஆடிட்டோம், அடுத்து ஒரு ரஜினி பாட்டுக்கு ஆடலாமா? இப்புடிச்சு உடுக்கண்டா இறங்கி வந்தாச்சு கடல கொந்தலுக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு கடைசியா ஒரு ட்ரெண்டிங் சாங்கோட முடிச்சிடலாமா? இவங்க பாய்ஸா மென்னா நீங்களே டிசைட் பண்ணீங்கப்பா. நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல. என் பொண்ணை கேட்டால் இந்த அங்ஸோட ரகலை தாங்கலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவா. அங்ஸாக இருந்தாலும் it was a youthful energetic performance. One more round for applause for cool folks please. Amazing, amazing, amazing guys, amazing. So சரி, ஆடிட்டோம் பாடிட்டோம், திருப்பியும் நம்ம I think we have to get back to some speech. So the next speaker we have, he is one who proves passion has no expiration date.
right? So after 35 successful years of corporate life, he chose to follow his dreams. He's a rising star in the world of fashion, music, glamour, movies. So actually in the 90s kids, all the 90s kids, எல்லாம் கைதடிங்க பார்க்கலாம். எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? நானும் இருக்கேன். Anyway, அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, his debut was in Rasna ad. He has shared screen space with Madhavan in Alaipaide. அவர் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து கேட்பேன், அவர் எந்த சீனில் வந்தாருன்னு எல்லாரும் கரெக்டாக சொல்லணும். So he is an ageless model. He is a winner of Mr. India Senior Pageant, style icon Raj Srinivasan for you, ladies and gentlemen. Thank you, Sandeep, for all those build-up that you gave. I don't know if I'm going to live up to the expectation. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Are you having a good time? That's the spirit I'm looking for after all the spirits that you have had. So you're still awake. I'm so happy. So when I was chosen to represent the 55 cousins Rangaraj has, the KP and VP, I'm not going into the detail, Usha. You have already done that. So, and I don't want to counter you. So let's it's my pleasure to offer my own welcome on behalf of the cousins. I'm sorry my voice is too sexy because Rangaraj is turning 60. So, you already have heard Rangana yaru, avan kolam enna, gotram enna. So, I think இதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு ஷைலுன்னு பாவத்தி வந்து மாட்டின்ட்டு அவன் படுற பாடு இருக்கு. ஐயோ நான் போய் சேர்ந்துருவேன். நீங்க இந்தியா வரணுமா வேண்டாமா? Ranga Raj is actually a combination of Ranga and Raj. Ranga and Raj. We both are similar in some aspect. He's a show-off. I'm sorry, he's a showman. And being a senior, he's ahead of me on this. Ranga takes pride in presenting himself well, and so do I in a small way. We both have come from a very humble and modest beginning. Not just us, all the cousins, the KP cousins who are here, they all had a very humble and modest beginning, and from where we have come, we have been blessed. And the next generation is more blessed. They don't know what struggle is. We have gone through all this. So I am one of his younger cousins. Please don't go my by. I stopped patronizing the hair color long back, which you guys are still doing. So you stop patronizing, you'll be more gray in the hall than we expect. So I just want to give some snippets, I was growing up in Bihar. Bihar is actually in the eastern part of India. And for all my cousins and relatives in Chennai, they only knew Chennai and there was North India. Any station after Ennore is like North India. And their knowledge of India is as much as the average American's knowledge of, leave alone the rest of the world, the America itself. So we used to come every year to Chennai. I don't want to dwell too much about Ranga. I just want to give some, anecdotes which you'll remember. So after long persuasion, they thought, if they board a train from Chennai, come to Jamshedpur, they will be kidnapped. And they thought the Chambal Valley was somewhere in between. Bihar is nowhere near MP. And finally, when these guys came to Chennai, to Jamshedpur, I'm so sorry, Ranga took my cycle. It was a luxury to have a cycle those days. So he took my cycle, went out, and some of my friends started waving at him and calling him. Knowing the typical Ranga, he came home and he says, "Dee, theriyumada, unoda friends ke ellarkum enna therinjirukku." I said, "Onna ella theriyadhu. Avan enna nanchi nona koodrupanga," because we used to look so like twins at that point of time. So
Then after that we grew apart, not literally in that sense. He grew in Chennai, I grew in Jamshedpur. Then he was one of the closest cousins that I had. You know, we had a great bonding. Not that didn't have with others, but maybe we were similar in nature and mindset. We connected very well. And whenever after 2 decades, you know, when we started building our lives and career, after 2 decades we met, we just picked up from where we left. So that's our relationship. And so we always ask each other, where have those 25 years gone? Right, Ranga? You remember? We keep talking about it. So when we got to know that Ranga is turning 60, we were happy. But at the same time, it dawned upon us we were not too far. I don't want to go into the details, Ranga, but you know, Ranga, so well planned that he is, he decided to reverse his age 5 years ago. And I always say it is the curious case of VK Ranga. Yeah, so I would say, you know, when we heard about this, we decided that we'll make an audio visual on him. We all cousins gave some inputs. And Shailu, who has been directing the better part of his life, decided to make an audio visual, and no better person who could make it. Before we do that, before we launch the AV, I would like to invite my cousins and introduce them to you, who have traveled from far and near. I'm the farthest from India, so others are within the US. So first to go is Balaji. We are going from the youngest. Balaji, you take a walk. Go to the front. Yeah, and go. Yeah, give a huge round of applause, please. Karthik. These are all our Chitti's sons. Karthik is from California. Balaji is from Dallas. Then we have Rajesh from Houston, Texas. Rajesh. Then we have Paddy, Babu. My younger sibling, Vijay. Prakash. Usha. வா உஷா வா, நீ ரோஸ் பண்ணதெல்லாம் போறாது. ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம். And finally yours truly, I just want to walk. Ranga, please join us for a photo op. And please come closer, all of you. Happy birthday, da. என் இனிய தமிழ் மக்களே, இந்த மண்ணில் என்னை விதையாக ஊன்றி வைத்து இந்த மண்ணின் வாசனையை நுகர வைத்த இந்த மண்ணிலே நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை உங்கள் பார்வைக்கு வைக்கிறேன்.
நிஜமான கதை கேளு, சோதனையும் சாதனையும் தான் நிறைஞ்ச கதை கேளு. அஜின்மய நகர் ரங்கராஜன் கதையை நல்லா கேளு, 60லும் இளம திரும்பும் அதிசயத்தை பாரு. அஜின்மய நகர் ரங்கராஜன் கதையை நல்லா கேளு, 60லும் இளம திரும்பும் அதிசயத்தை பாரு. கதை கேளு கதை கேளு, நிஜமான கதை கேளு, சோதனையும் சாதனையும் தான் நிறைஞ்ச கதை கேளு. ஒரு துளியில் தொடங்கி துளி துளியாய் விழுந்து ஓடையாய் ஓடத் தொடங்குபவர் பலர். ஓடை வீறு கொண்டு ஆறாக, ஆறு கைகோர்த்து நதியாக, விதியின் சதிகளை தாண்டி பாறைகளின் இடிகளை தாங்கி கடலாய் முடிப்பவர் சிலர். திரைகடல் ஓடி திரவியம் தேடி தோல்விகளை வெற்றியால் மூடி என்றும் விழா இந்நாயகன். அவரோ இன்று விழா நாயகன். பிறந்ததோ புரசையில், வளர்ந்ததோ வெறுகையில், படித்ததோ மும்பையில், உழைப்பதோ அமெரிக்காவில். இவரின் பேச்சில் மலரின் மென்மை, மூச்சில் நிறைந்த உண்மை, இன்றும் மாறா இளமை, என்றும் விரும்பா தனிமை, திறமைகளின் பன்மை, கன்னத்தில் திருஷ்டியாய் வைக்க வேண்டும் ஒரு மை. ஒரு மனிதன் நிலத்தில் நின்று நிலை பெற இருகால் வேண்டும், அம்மனிதன் வாழ்வில் நீண்டு உயர இரு ஆள் வேண்டும். இவ்விருவரும் இருபாதி ஆக வேண்டும். முற்பாதியில் தாய் சிகரம் தொட வைத்தால், பிற்பாதியில் தாரம் சிகரத்திலிருந்து வானத்தை தொட வைத்தால், வானம் வசப்படும் வரையில் லட்சம் கனவு கண்ணோடு, லட்சியங்கள் நெஞ்சோடு, உன்னை வெல்ல யாருமில்லை, உறுதியோடு போராடு என்று தாய் மாமனும் தட்டி கொடுக்க தடைகளை வென்று வாழ்வில் சரித்திரம் படைத்தவர்தான் இன்றைய மைல்கல் தொட்டு மனம் வீசி கானம் பாடும் ரங்கராஜன். William C. Hannon said, "I no longer fear the darkness. Once I knew the phoenix in me would rise from the ashes, otherwise born again." Associated with the sun, a phoenix obtains new life by rising from the ashes of its predecessor. Fundamentally, the phoenix is a symbol of rise. Rising again is the most powerful attitude. This is symbolic of renewal, rebirth, and resurrection. His name is Rangarajan Krishnan Valayaputhar, dutiful son to his parents, husband to an angel, father to his daughters, defier of fate. And now he is back like never before. இன்பத்தை கருவாக்கினாள் பெண், உலகத்தில் மனிதனை உருவாக்கினாள் பெண். நிலவு ஒரு பெண்ணாகி உலவுகின்ற அழகோ, ராமையா எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா, அடரா ராமையா நாம் புட்டு புட்டு வைக்க போறோம் பாறையா. முதல் எட்டில் ஆடாதது விளையாட்டல்ல, நீ இரண்டாம் எட்டில் கல்லாதது கல்வியும் அல்ல. கல்லாதது கல்வியும் அல்ல, மூன்றாம் எட்டில் செய்யாதது திருமணம் அல்ல, நீ நாலாம் எட்டில் பெறாதது குழந்தையும் அல்ல. எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்வ பிரிச்சுக்க, எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்வ பிரிச்சுக்க, நீ எந்த எட்டில் இப்ப இருக்க நினைச்சுக்க. ஐந்தாம் எட்டில் சேர்க்காதது செல்வமும் அல்ல, நீ ஆறாம் எட்டில் சுற்றாதது உலகமும் அல்ல. சேர்க்காதது செல்வமும் அல்ல, நீ ஆறாம் எட்டில் சுற்றாதது உலகமும் அல்ல. ஏழாம் எட்டில் காணாதது ஓய்வும் இல்ல, நீ எட்டாம் எட்டுக்கு மேல இருந்த நிம்மதி இல்ல. எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்வ பிரிச்சுக்கோ, எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்வ பிரிச்சுக்கோ, நீ எந்த எட்டில் இப்ப இருக்க நினைச்சுக்கோ. ராமையா எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு
எண்ணினால் கணக்கில் அடங்காது, எண்ணிக்கை தெரியாத குற்றம். எனக்கா எண்ணிக்கை தெரியாது? அகப்பிடித்தவரை சொல்கிறேன் கே. உன் நிலத்தில் விளையும் விளைச்சலுக்கு கிஸ்தி செலுத்தவில்லை. எங்கள் பேரரசுக்கு கீழரசாக இருக்க திரைப்படம் வந்து சேரவில்லை, வழிபடம் வரவில்லை. இதற்கெல்லாம் பட்டியும் கட்டவில்லை, நான் பட்டியும் கட்டவில்லை. கிஸ்தி, திரை, வரி, வட்டி, வேடிக்கை, வானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, உனக்கே கொடுப்பது கிஸ்தி. எங்களோடு வயலுக்கு வந்தாயா, எட்ட வரைத்தாயா, நீர்வீழ்ச்சி நெடுவயல் நிறைய கண்டாயா, நாட்டு நட்டாயா, கொலை வலித்தாயா, பழனி வாழ் உழவருக்கு கஞ்சி கலையம் சுமந்தாயா, அல்லது அங்கு கொஞ்சம் விளையாடும் எங்குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் கெட்டவனே, யாரை கேட்கிறாய் திரை, எதற்கு கேட்கிறாய் வரி, போரடித்து நெற்குவிக்கும் மேடை நாட்டு உழவர் கூட்டம் பழங்கிய தாய்களையும் போரடித்து நெற்கதிர்களாய் குளித்துவிடும் ஜாக்கிரதை. சார், சினிமா மட்டும் எனக்கு தெரியும் நினைக்காதீங்க. இதை விட எக்கச்சக்கமான விஷயமெல்லாம் எனக்கு தெரியும். சுருக்கமா சொல்ல போனா நான் ஒரு அறிவியல் புஸ்தகம் மாதிரி. அப்படிப்பட்ட இந்த புஸ்தகத்தை இந்த குடும்பமே சேர்ந்து தீய வச்சு கொளுத்த பாக்க சார். வில்லு வச்சிருக்கோம், பாட்டு வச்சிருக்கோம், பாட்டுக்குள்ள கூட நாங்க கதையை வச்சிருக்கோம். வில்லு வச்சிருக்கோம், பாட்டு வச்சிருக்கோம், பாட்டுக்குள்ள கூட நாங்க கதையை வச்சிருக்கோம். பாட்டு நல்லா இருந்தா கூட பாடுங்க, பாட்டோ நல்லா இருந்தா கூட ஆடுங்க. பாட்ட பாடுங்க, ஆட்டம் ஆடுங்க, வில்லு பாட்டு இங்க ரொம்ப ஜோரு ஜோரு. வில்லு வச்சிருக்கோம், பாட்டு வச்சிருக்கோம், பாட்டுக்குள்ள கூட கற்றேன் பல சங்கீதம் நானே, போடுவேன் பல சங்கதி நானே, பாடுவேன் பல பாடல்கள் நானே. அமெரிக்கா காலத்ரிகால நேத்ர சூல திரிசூல காத்திரம் சத்ய பிரபாவ திவ்ய பிரகாச மந்திர ஸ்வரூப மாத்திரம். निष्प्रपञ्चादि निष्कलङ्कोऽहं निजपूर्णबोधहं हं सत्यगत्माहं नित्यब्रह्मोऽहं सत्प्रकाशोऽहं हं सच्चित्प्रमाणमो पूर्णप्रमेयो अयं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि सकसगन्ध सप्तधिहरति If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. My great aspiration, my greatest ambition is to be so good. Now in that way I'm tiresome, as I suppose, to live with, because I want to be a fantastic human being. You plus motivation equals success. Every single day, in every walk of life, ordinary people do extraordinary things. Ordinary people accomplish extraordinary things.
நல்லா இருக்க போற, எனக்கு நல்லதே நடக்கும், என்ன சார்ந்தவருக்கு நல்லதே நடக்கும். நண்பா, எல்லாம் கொஞ்ச காலம். மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது. The best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. Amazing AV presentation that was by the cousins. I myself don't know most of you, but I should thank you for this beautiful AV. It was so touching and emotional. I got a small thing that I saw from this. Ranga's hiking adventures. I have a small joke to say from my side of the family. So a few months ago, my husband and his cousins decided to hike Mount Albert, and all the women in the family kept hearing about it. We are going, we are training, we are doing this, we are doing that, and finally they went, and all we heard was, we did it, we did this, we did that, and all we could hear for the rest of our lives, I think, would be that. Then I saw you did it twice. So I looked at both of them and I said, three of them, and I said, you guys have to keep quiet now. So this, something that I took off of that AV was how beautiful Shiloh looked during her wedding days. So the next performance is special because of one of the reasons. Yes. So before I announce what's next, I have to give a short introduction about the person behind this program. Introducing Uma Muralidhar, the powerhouse behind Planet U Performing Arts. Get ready to meet a woman who lives and breathes rhythm, movement, and pure energy. Uma Muralidhar, the visionary founder of Planet U Performing Arts in Alpharetta, has spent years setting stages on fire with her electrifying choreography and her bold fusion of styles. Trained in Indian classical dance and deeply rooted in Bollywood, she seamlessly blends hip-hop, jazz, Latin, filmy fusion, Indian folk, and Bhangra into performances that pulse with life. Uma has dazzled audiences across Singapore, India, and the United States, and her journey only gets more exciting. Today, Uma has taken Bollywood beyond the stage and into everyday fitness, creating Bollywood dance fitness and strength training programs that empower both men and women to move, sweat, and transform. Her classes are high energy, uplifting, and designed to make every participant feel like a star. Driven by the belief that anyone can dance with the right spirit and guidance, Uma brings passion, power, and positivity to every beat. She doesn't just teach dance, she creates an experience. So get ready, everyone. This next performance is something truly special. The electrifying Exy Girls, choreographed by the fabulous Uma Muralidhar, are taking the stage tonight for one reason and one reason only: to dance their hearts out for Ranga. Let's give them a big round of applause.
check it out, check it out, check it out. Get up, no, let's get it out. Show them a chuckin', na 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 cho. Yo, check it out, check it out. Get up, no, let's get it out. Show them a chuckin', na 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 cho. Let's go. தீன் தனக்கத்தில்லனா தீன் தனக்கத்தில்லனா தீத்தரிக்கும் வில்லன் நான் தானே தீன் தனக்கத்தில்லானா தீ புடிச்ச நீல நான் தானே நான் ஒத்தக்கு சத்தாரே உன் ரத்தத்தை சப்பாரே ஒரு குதிரை வேகத்தோட போட்டி போடுமே நான் ஒத்த ஹக்கு தாரே கிக்க ஏறும் பாரு மதம் புடிச்ச யானை போல மாறுவேன் நான் கண்ணனுக்கு அண்ணன் அடலிலைகளின் மண்ண அந்த மன்மதனின் மாமன் நான் தானே அத்தை நான் மேனகைக்கு அத்தை வாக்கத்து தார வித்த அந்த வித்தைக்கெல்லாம் பாஸ் நான் தானே சிந்தனக்கத்துவானா 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 தீத்தரிக்கும் வில்லன் நான் தானே சேல கொட்டா குறுன்னு பாப்பாங்க குட்டை கவுன போட்டா குறுக்கா மறுக்கா பாப்பாங்க சேல பிளவுஸோ சின்ன கவுனோ ட்ரெஸ்ல ஒண்ணும் இல்லைங்க ஆசை வந்தா சுத்தி அலையாளையும் ஆம்பளை புத்தி ஓ சொல்றியா மாமா ஓ சொல்றியா மாமா ஓ சொல்றியா மாமா ஓ சொல்றியா மாமா கட்டி வச்சா கலகலகம் பட்டு வச்சா விரல் ரெண்டு வச்சா சார பாம்பு இடுப்பு வச்சா வச்ச பொட்டி என்னை தூக்கி நெத்திக்கு மத்தி ஒட்ட வச்சவளே உச்சி போட்டு நேரத்துக்குள்ள வச்ச கட்டம் தொட்டவளே ரஞ்சிதமே மனசு கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே எதோ உதடு வலிக்க கொஞ்சமே ரஞ்சிதமே மனசு கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே எதோ உதடு வலிக்க கொஞ்சமே வந்தது மனசு சித்திரமே நான் நிக்கிற வெளுக்கும் சித்திரமே ரஞ்சிதமே சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இது வந்து கேர்ள்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொன்னா எல்லாம் ஒத்துக்கலாம். அது பாய்ஸ் உமா 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 பிஃபோர் உமா ஒரே நிமிஷம் நீ ப்ளீஸ் 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 ப்ளீஸ். சூப்பர் 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 உமா, இட்ஸ் அமேசிங் ஆஸ் யூஷுவல். நம்ம சொல்லவே வேண்டியதில்லை. நம்ம அட்லாண்டாவோட டான்ஸ் மாஸ்டர், ஒரு தூணையும் துருமையும் ஆட வைக்கக்கூடிய ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர். அமேசிங். இட் வாஸ் ரியலி குட். எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட 2 கொஷின் இருக்கு. ஒன்று, இதெல்லாம் யார் என்ன இந்த ஒரு அதை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும். அதுக்கு முன்னால் ரங்காவுக்கும் ஷைலுவுக்கும் டெஃபினெட்லி ஐ ரியலி ஹாவ் டு தேங்க் போத் ஆஃப் தெம் ஃப்ரம் த பாட்டம் மை ஹார்ட் as part of the EKSI gang. எல்லாரும் you all might be wondering what is this EKSI? என்ன கொடுமை சரவணா, இது கேங் தான் நாங்க. So you know, because of this, so we always meet, we always hang out and get togethers and stuff, and we just say hi, hello, and just meet just like that and come out.
But thanks to you both for this wonderful opportunity that we all got together. We could spend some real warm, cozy time together. And actually, we always had this friendship, but now it's really grown into something beyond friendship, and we are really cherishing it. And thank you for that. And இந்த தீமுக்கு அதாவது என்னன்னா எவ்வளோ நல்ல பொண்ணு ஷைலுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். எல்லாருக்கும் தெரியும் காமானவ எல்லா விதத்துலேயும் பேலன்ஸ் பண்ணுற பொண்ணுன்னு. பட் ஷைலுவே வந்து ரங்காவுக்கு சில பல ஹீரோயின்களை ரொம்ப பிடிக்கும். நான் கேட்டேன் ஒரே ஒரு ஹீரோயின் சொல்லு நம்ம ஹிட்டு சாங் எல்லாம் போட்டுடலான்னு. பட் ஷி செட் ஐயோ ஒன்னா பல பேரை பிடிக்கும். வீல் ஜஸ்ட் பிரிங் ஒன்லி a few people together and put it together. ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மாங்குன்னு உழைச்சி ஒரு 100 200 250 ஹீரோயினில் ஒரு 5 பேரை மட்டும் நாங்கள் புல் அவுட் பண்ணோம். அது அவ்வளோ நல்லவர் இல்லை அவரையும் விட நல்லவர் ஷைலு அப்படின்னா பாருங்களேன். அவ்வளோ பேரில் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஷைலு கம் அப் ஹியர். ஆமாம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஆல் தீஸ் லேடிஸ், சம் ஆஃப் தெம் ஹவ் சீன் ஸ்டேஜ் அண்ட் தேவ் நாட் சீன் ஸ்டேஜ். அண்ட் ரியலி அமேசிங் தட் தீஸ் கேர்ள்ஸ் ஆல் கேம் டுகெதர் அண்ட் டிட் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் ஒர்க்ட் லேட் அட் நைட் வித் so many things on their plate and really worked hard to get this together. Yes. இதுல எனக்கு ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின், ஏன் ஷைலுவோட பிக்சர் இதுல இல்ல அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு, ஏன்னா அவருக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின்னா அதுல ஷைலு இருக்கணும்ல. அது அங்க இருக்கா? ஓகே ரைட், ஓகே, அது அங்க இருக்காங்க, இங்க வேண்டு. அதாவது எவ்வளவோ ஹீரோயின்ஸுக்கு படம் இருக்கு. அதாவது எவ்வளவோ ஹீரோயின்ஸ், அத்தனை ஹீரோயின்ஸ் படமும் இங்கே இருக்கு. ஆனா ஷைலு படம் இங்கே இருக்கு. இல்ல உமா, உங்ககிட்ட இன்னொரு கேள்வி. நீங்க வந்து நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி ஒரு தூணை கூட டான்ஸ் ஆட வச்சிருவீங்க. we know that. ஆனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் இவனுக்கெல்லாம் டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறமே அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? has it ever occurred to you? I mean, has it ever happened to you? I mean, just இருங்க இல்ல வர்றேன், எதுக்கு கேட்குறேன் நான் சொல்றேன். நீங்க இல்லை ஆடவே மாட்டாருன்னு சொல்லி ஒரு கப்பல் எனக்கு ரொம்ப அட்லாண்டாவில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கப்பல், நாட்டியான கப்பல். அதுலேயும் வந்து நான் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஃபெமினிஸ்ட்டு, அதனால பொண்ணுங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் வந்து நம்ம பியூட்டிஃபுல் எம்சி நம்ம ரோஷல் இல்லையா, ரோஷல் இஸ் மை ஃபேவரட். அண்ட் ரோஷல் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுங்க, அருணையும் ஆட வைக்கணும், ஆடுவாரான்னு தெரியாது அப்படிலாம் சொல்லி நான் சொன்னேன். அப்படியா, யாரை வேணால் கூட்டுவா, நம்ம எப்படி வேணால் ஆடி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சோம். நான் சொல்லி கொடுத்தது ஒன்று, ஆனால் அருண் ஆடினது ஒன்று. But it was a phenomenal performance. Both of them are great dancers. Yes, I know you wanted me to say that. இல்லைங்க, நான் எதுக்கு கேட்க வந்தேன்னா, நீங்க அருணை ஆட வச்சிட்டீங்க, ஆனா இன்னொரு 2 மாசத்துல நான் வருவேன், என்ன ஆட வைப்பீங்களாங்கிற. I always accept it as a challenge, and it really gives me great pleasure and super happiness to see other people dance on stage more than me up on stage. It's always a pleasure to watch other people on stage. இல்லை நீங்கள் என்ன இன்னும் பார்த்ததில்லை, பார்த்ததுக்கப்புறம் இதே கேள்வி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், அது லேட்டராக வச்சுக்குவோம். பட் லெட்ஸ் ஐயா நம்ம வந்து அடுத்தது ஆக்சுவலி நம்ம டான்ஸ்லேருந்து ஃபிட்னஸ்க்கு போயிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதை பற்றி கொஞ்சம் கேன் யூ கப்புள் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்? Actually, COVID varakum, I used to run a dance school for almost 18-19 years, teaching all age groups. Chinna kodingalendu periyavanga varakum, I used to teach and stage performances and all that I used to do. COVID kapram seri, we'll just slowly, close it down and move on, and we'll travel and all that nu paathu idu pannom. So my own body, COVID shut down, who didn't put on weight, right? So I added quite a few pounds, and then I really was trying hard to work out and lift weights and do the strength training and basic and advanced strength training and all sorts of fitness routines to try it on my body. It worked out, and a few of our friends saw me and no, you cannot close down the studio, you have to open up, and we feel included in your studio, and we want to work out with you and teach us the same. And by God's grace, it's been going on pretty good, and everybody has been very sincere. All my students, my favorites, are all in here,
and the Atlanta popular Anu is here, Satya is here, and Sham is here, and all these people are my wonderful students. Everybody is very sincere, and they're all like from the basic level to advanced level, they've come a long way, and fitness is everything. And I guess Planet U's motto is to move your muscles and build muscles and grow stronger together as a community. Thank you so much sorry for taking this long a time. Thank you so much, and thank you, Ranga and Shai. Thank you, Uma. Yes, guys, give it up for Uma Murli, Planet U Witness. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஈவெண்ட் இப்போ வந்துருச்சுங்க, டின்னர் பிரேக். ஆனால் நீங்கள் எல்லாரும் முன்னாடியே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் நாங்களாம் சாப்பிடணும் இல்லையா, அதனால ஒரு 10-minute பிரேக் எடுத்துட்டு we will start the program again. Okay, thank you ladies and gentlemen. 10-minute break, we'll be back. ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம என்னன்னா, நம்ம ரங்காக்கு ஒரு ரோஸ்ட் வச்சுருக்கோம். நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பீல் எழுதினேன். இவர் வந்து விஜய் இஸ் ரங்காஸ் கசின் ஃப்ரம் நார்த் இந்தியா அப்படிங்கிறதுனால நார்த் இந்தியா அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஸ்பீலே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஒரு ராஜ் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் மேலே வந்து பீகார் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. கமான் மேன், ஏன்னா எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரை தானே அது நார்த் இந்தியா இல்லைங்களா. ஹைதராபாடை வேணா மேபி ஒத்துக்கலாமா இருக்கும், ஆனால் ஹைதராபாத்தில் கூட ஹிந்தி பேசுகிறாங்க. ஹிந்தி பேசினா அது நார்த் இந்தியா, கரெக்டா இல்லையா? ஸோ எனக்கு வந்து அது வந்து நார்த் இந்தியா, அவர் வந்து அவர் ஏதோ ஈஸ்ட் இந்தியாங்கிறாரு. பீகார் ஜாம்ஷெட்பூர்லாம் ஈஸ்ட் இந்தியாங்கிறாங்க. பட் பரவாயில்ல, பட் உண்மையிலேயே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காரு. ஸோ ஹீ இஸ் அ பர்சன் ஹூ actually believed his co-workers when they said you sound funny. So அதை நம்பி இவர் பாவம் he put his hand and mouth and tried his luck at stand-up comedy scene in New York.
மனுஷன் உண்மையிலே தன்னம்பிக்கை உள்ள பர்சன் தான் இல்லையா? செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், யூ ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட் ஹிஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஆனால் he did try it and he's actually multi talented. I mean, அவர் வந்து எப்படின்னா a very rare breed of comedian who can make you laugh in Hindi, Tamil and English. Multilingual வந்து உங்களை வந்து சிரிக்க வைக்க போறாருங்க. ஹிந்தியில் எப்படி சிரிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, எனக்கு சத்தியமாக ஹிந்தி தெரியாது, அதனால் ஹிந்தியில் எப்படி சிரிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஹிந்தியில் கூட உங்களை சிரிக்க வைப்பார். அவர் தான் விஜய். ஸோ அவர் என்னன்னா ஹீஸ் தி பெஸ்ட் அட் ரோஸ்டிங் பீப்புள். அவர் as a stand-up comedian, he is at his best when he can roast people. இன்னைக்கு நம்ம ரங்காவை விட்டா யாருங்க ரோஸ்ட் பண்றதுக்கு? who better than getting roasted than our ரங்கா? ஸோ நம்ம விஜய் வந்து அப்படியா இல்லைங்க, உங்க குடும்ப சண்டையில நான் வரல, நான் என்ன விட்டுருங்க, நான் நீங்க கேபி ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள நான் வரல, உங்க குடும்ப சண்டையில நான் வரல, என்ன விட்டுருங்க. இருந்தாலும் டு ரோஸ்ட் ரங்கா we have விஜய் from New York. உண்மையிலேயே நார்த் இந்தியனுங்க, ஒரு ஜம்ஷெட், சரி நார்த் இந்தியனா ஈஸ்ட் இந்தியனா எனக்கு தெரியாதுங்க. உண்மையிலேயே விஜய் give it up for விஜய் guys please. Okay. Wow. Let's hear it for Ranga. Yeah. So he's born in the 60s and he's entering the 60s. What a perfect symmetry. It's like Ambani and Adani. Like Prince Andrew and Epstein. Like Kim Kardashian and Bianca Censori. Ranga is laughing, but he's also looking at me like, who the hell are these people? That's how ignorant he is. He is so ignorant, even George Bush Jr. goes, Ranga, seriously man, go get some educationing. Now, Usha started this Kedandapatti and Valayaputtur. So we have the OG 87B Chennai cousins here. Okay, shout out for Babu, Rajesh, Karthik and Bala. Raise your hands, guys. So all these cousins of Ranga were gifted so academically. I was not sure what happened when it came to Ranga. Looks like when he went to Goddess Saraswati to get his education genes, she was like the Pappu Rahul Gandhi. Khatam. Bye-bye. Tata. Gaya. Goodbye. So, amazing gathering here today, amazing. I can almost see the number of people here matching Ranga's everyday morning Facebook post. And I'm just talking coffee right now. So Ranga, next time you associate filter with your postings, let it not just be for coffee, okay? So you're 60, you hike, and you act. So basically, you spend half your time pretending that your knees don't hurt, and the other half pretending that you're not lost. The only thing aging gracefully around you is your whiskey collection. You're so delighted with selfies, it's like Clinton with Monica Lewinsky. And you brag non-stop like Trump on steroids. But it's really cute how you think publicity can replace real talent. You love publicity so much, I'm surprised you don't hire paparazzi to follow you around. It's like you're afraid that if you don't post your selfies, people will forget you.
கிஸ்தி திரை வரி வட்டி. வானம் பொழிகிறது, அது இருக்கட்டும். பூமி விளைகிறது, பரவாயில்ல. ஆனா ரங்கா, உன்னை யார் மறக்கிறது? Ranga, you will be remembered long after Shivaji Ganeshan is forgotten. But not until then. If Trump was here today, he would make you the chief of Department of Publicity Efficiency. Dope. Because there's nobody more dope than you. And right after that, Trump would do his absolutely ridiculous dance that he did in Malaysia. It was like he's getting into a senile category boxing match with Joe Biden. If Elon Musk buys Facebook today, he will name it Y. No, not the alphabet, but Y. Because he'll be like, why did I buy this knowing that Ranga is on it? So when Ranga called me and said, hey, you need to do a roast of me on my 60th birthday. I said, okay, roast, but don't you have to be successful and famous for somebody to roast you? It's like Trump demanding Nobel Peace Prize. Or it's like Al Gore claiming the AM Turing Prize for Internet. Ranga, you know, AM Turing Prize is a prize for technological innovations, just so you know. But no kidding, Ranga is a man of great personality. That's not my opinion, that's just his opinion. But we all have to admit, Ranga is a man of style. That is, when he sucks at something, he makes it up with style. So when I and Raj, during our childhood, we were the Bihari brothers. We came from Jamshedpur up north. Okay, so we would visit his house in Chinmaya Nagar, Virugambakam, Dwarka, right? That was the home. Beautiful home, beautiful home. Not because of Ranga though, but it was a beautiful home. So when we would visit him and we would want to play with him, he knew that we will kick his butt in cricket and football. Soccer for a lot of you guys here. So when we entered his house, he will immediately take his bicycle and ride far away. Why? Oh, I have to go play badminton with my buddies. And he will make sure that we can't follow him. Because just like the movies, his house was up alone in an area and there was a dirt road to nowhere. And he would drive away. And I think he didn't even play badminton with his buddy. He was just hiding behind one of those houses, just peeking and seeing if we left. You're like, oh, the Hindi karan poitangla. Okay, then he would return home. And as for his mountain trail adventures of late, rumor has it that when his beautiful daughters left the house, he was throwing tantrums in the house when one day Shailu, bless her heart, she lost her patience and said, take a hike. And for the first time in her life, Ranga took her suggestion seriously. So, and then the rest is history. I mean, the rest is his story.
Ranga is truly a great inspiration to all our young cousins here. Because we said, what the heck, if this guy can go to the US and make it, we all can. Now look at him laughing. Where does he get his laugh from? The non-stop laugh. Does he get it from Costco? On a wholesale family pack? And he uses it carelessly when there is no need to laugh. I call him on the phone because I'm screwed. I'm in tough times. I say, Ranga, life romba kashtamā irukku. And all his laughing and hiking is now making him reverse in age. At this rate, Shailu has to get his old age diaper from babies or us. She'll be like, you have anything smaller? Ma'am, that's the newborn infant size. Okay, do you have anything for premature babies? So, talking of premature baby, when God was making his Ranga's body, seems like he started with the body of a horse race jockey, the petite body of a horse race jockey. Then when he got to his face, he had no more ideas left. So he just took a break and he said, oh, what the heck? And then he just slapped the head of an aged, oversized Indian Harry Potter face. Just look at him. So finally, before I leave, I must say, though blessed with average looks, he's got a beautiful wife and daughters. He's got failed business. His favorite color is white. He believes in showbiz more than real work. And he hates the typical desis. In other words, he's just like Trump. And he is eligible to run for the president of the United States. Now, if only he can get to Obama and say he was born in Madras, Oregon, and not Madras, Tamil Nadu. For those who thought I made up that joke, there is a place called Madras in Portland, near Portland in Oregon. And also, those born in Salem also have some hope. And before I go, I must say, Ranga, thank you for making me a believer in MAGA, which is making aging great always. Ranga, you're fantastic. Continue to inspire all of us. Throw us a party like this every year from now on. And may you live happily 100 more years. So cheers, everyone. Enjoy the night. Thank you. Well, that was a roast, guys. That was a roast. It was amazing, Vijay. Now we know why you actually had the self-confidence to go have the stand-up comedy in New York, the cutthroat world of New York stand-up comedy. And we are coming to the part of the program. Nama guest of honor, nama Vila Nayagan, அவரோட ஸ்பீச் வரப்போகுது. ஆனால் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அவருடைய நண்பர் விஜய் கண்டபடி, ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஸ்டேஜ். Hello. How is the program going? You guys are all enjoying? So என் கையில் மைக்கை கொடுத்தா எல்லாரும் கவலைப்படுவாங்க, because I'm going to speak for a while, but this is just an intro, so I will not speak. So we have been seeing the program with a lot of laughter, dancers,
We saw about roasting, Ranga. So all those fireworks were there. But now it's going to be a serious note. So Ranga is going to give a speech. This speech is not going to be from the paper. It's going to be from his heart. He's going to go over his life, the events in his life through this speech. So I welcome Ranga to the stage for his speech. Yeah, just one small correction. Yes, it is from my heart, but all those words are in this paper. I actually had two versions because one was long and one was short. Given the time, depending upon the time, I had to really cut short my speech, but still, I want to really bring out some very, very important elements. First off, Taye, Tamile, En Tudipe, Vanakkam, Anbana Vanakkam. Good evening, everyone, and welcome. Just in the interest of the larger audience, today I'll be switching from English to Tamil. Please bear with me. First off, Meeta, Deepak, and of course Sushmi, thank you for this unforgettable evening. I even thought about pre-recording this speech to avoid my emotional mess on stage today because it's so emotional. Hearing all the friends and family and all those, thanks to Vijay, finally, his roasting literally settled all those. I was telling actually, I don't know how I'm going to recover from this, and my speech is lined up. Should I probably have this for my 70? There you go. So, when Deepak said, no, uncle, please speak from your heart. You can do it. So that's why I am here. So please bear with my rambling. Tonight, I see every piece of my life gathered in this room. Family who built me, friends who carried me, mentors who lifted me, a wife who steadied me, children who defined me. To all of you here, you're part of my story. All of you. Tonight is not just a milestone. It's a celebration of the music between the notes. AI can compute galaxies, but it cannot compute this love, this energy, and this family. So tonight, no algorithms, just heart. Thank you. Yes, a story told is a life lived. And because of you, this life has been extraordinary. Because of all of you, and I will come to that very soon. I was born into a family built on pure love, but roasting each other is a daily sport, which you all just now witnessed. My father's simplicity carried strength. His laughter was pure. His heart unpretentious. They say I inherited his humor, but I believe what I truly carry is his spirit. With humility, I can say today, I have lived many of his dreams. And today, I stand as his reflection in motion. My mother, the heartbeat of my journey, I will come to her a little later. I grew up inside a massive epic family, which you all heard quite a bit today. So very quickly, I am going to switch to something that I really wanted to share. That generation of sacrifice and selflessness is fading. And that is why we must pause once in a while to remember the footsteps that brought us here. Mata, Pita, Guru, Devam. In my life, for real, God came to me in human form as my mom's youngest brother, my beloved Kitumama, and throughout my life, at every critical juncture, God kept appearing again and again and again. Trust me, that is true. As sometimes as a mentor, as a friend, as a family, striking. While my brilliant cousins
over here were solving differential equations, I was always trying to be different and how to make a dramatic entrance into a room. You saw that tonight. I hope it was dramatic. At 20, I course corrected from engineering to business. Yes, I am an engineering dropout. That doesn't mean I am comparing myself with Steve Jobs. Yes, I switched majors when it wasn't even fashionable, because every time I wired a circuit, either the fuse blew or the professor did. I was in electronics and communication. So that's when it struck me, I shouldn't be the one building the robots. Otherwise, every one of you in another 10 or 15 years will have lot of disobedient chitti robots. You don't want that. So I just decided communication is good for me, not electronics. That was the beginning of me discovering my own rhythm in a family full of finest doctors, actors, attorney generals, and MIT postdocs who specialize in something very simple like mixed integer nonlinear optimization theory. So much for peer pressure, but I never succumbed to it. That was my first Phoenix moment. Everything I have survived, everything I have become, began with my angelic mother. And was sustained by the mother of my children, my incredible wife. Behind every successful man is just not a woman, but a woman who held the storm so he could chase the sky. Our American life started in Charlotte, where friends became family. You heard from Suresh, Jay, who is the first person who picked me up from the airport 33 years ago when I was just looking at the sky and blinking, where am I? He is here tonight from Texas with his wife, Pramila. And Suresh and Sumati, who were the reason I got married. Now that's a story for another day. He is also here, my buddy. Indu and Ramesh, Asha and Lakshman, you held us in those tough, beautiful early years. They are from Charlotte, North Carolina. They were our first friends after marriage. Ganesh and Lakshmi, who are also part of the trio, are not able to be here because they are in India, but they are with us in heart. And Atlanta came the next after a brief stint in New Jersey. And here is where we called it home for 30 years. Gave me lifelong friendships, mountains, music, stage, and a magical tribe. Career-wise, I have worked with brilliant minds, many much smarter than me. Very long list. I tried entrepreneurship and failed fast. Very MIT style. But then came Eric Chand, who didn't just hire me, he changed my life's trajectory. I don't know, I have repeated this several times, but I don't know if he realizes that. Buddy, thank you. You just didn't basically change my trajectory. That was another Phoenix moment. Thank you from the bottom of my heart. To the youngsters, here is my 2 cents. My what they don't teach you at Harvard moment, if you will. Success doesn't teach as much as failure did. If you fail, stand up, learn, and try again. True glory lies not in never falling, but in rising every time we fall. At 60, people ask me, Ranga, what is your biggest life learning? I have a short and a long answer, but I'm going to take the liberty here. I know we are getting late, but I really wanted to share this, but it's going to be very philosophical. Let's see if I'm able to get through this. The short answer is, I am not a self-made man. I am a collage built by every soul who touched my life with love, laughter, or lessons. My thanks to all of them.
And I am forever grateful to everyone who encouraged an ordinary man dream extraordinary things. Here is the long answer. In life, we don't get to choose even our parents, since it's a given. Think about it. But life gives us two big choices. One, our life partner, and the other is our associations. Together, it shapes our destiny. But how do we choose the right associations? For that, in my own style, I travel through Tamil classics and scriptures. Verse 247 of Naladiyar says, உணர உணரும் உணர்வுடையாரை புணரிப் புணருமாம் இன்பம் புணரின் தெரியத் தெரியும் தெரிவிலாதாரை பிரிய பிரியுமாம் நோய். Meaning, புரிதல் இருக்கும் உறவே உறவு. True associations need no explanation. Understanding flows effortlessly. But is understanding enough? So I turned to Bhagavad Gita, which presented me with a question. நீ என்பது உடலா உயிரா பெயரா? மூன்றும் இல்லை, செயல். We are our actions. Good actions become achievements. Selfless actions becomes legacy. Yet something was still missing. So I turned to my mother's wisdom, who asked me to read Avvaiyar's Mudurai. There, verse 17 says, அற்ற குலத்தின் அருநீர் பறவை போல் உற்றுழித் தீர்வார் உறவல்லர் அக்குளத்தில் கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே ஒட்டி உருவார் உறவு. And I realized true associations endure, steady, unwavering, loyal. And where am I going with all this? In this modern materialistic AI-driven world, unwavering souls are the real blessing. I have been fortunate to experience such souls, angels disguised as human beings, who have shaped and inspired who I am at my core. Tonight, I want to express my heartfelt gratitude to those incredible people once again. And guess what? I am especially grateful. Most of them are here in the audience tonight. It started with my uncle Kittumama and Mami. People who are family knows it, close to me knows that. Joginder Singh, president of Hindustan Motors, -1 from C.K. Birla, who recognized me when I was still graduating when I switched from engineering to business. Unfortunately, he recently passed away. My cousin Rama and Sundara Timber, a true catalyst who took an uplifting action to help me pursue a career in the US. Then, my beloved Ranga Attai's daughter and my elder cousin in the US, who you heard tonight, Dr. Usha Raghu and Raghu Atimber. Then, ஒரு உண்மையான நண்பன் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் two soul brothers, Venkat Subramaniam and my namesake, Dr. Ranga. பிறகு என் நிழலே என்னை விட்டு விலகிய நேரத்தில் அருகில் நின்றான். தனி ஒருவனாக ஆனால் உறுதியாக தோள் கொடுத்த தோழன், அட்லாண்டாஸ் one and only Nagi Natarajan. And finally, Eric Chand. A phoenix doesn't rise alone. It rises because people like you protected its ashes, waited with hope, and believed in the fire. Though you all came into my life at different times and under different circumstances, without your understanding, uplifting actions, and steadfastness, I would have been lost long time ago. The one thread that unites you all is your godliness. Me and my family will cherish that forever. My friends, you are my tribe, my therapy, and my mischief partners. My family, you are my identity, my dignity, and my strength. And Shailu, you are my reason, my rhythm, and my refuge. And finally, to my journey, I am not what happened to me. I am what I chose to become. Thank you.
Thank you for being patient. Good night. Guys, come on, standing ovation. Come on, I am the hero of the evening, Ranga. Come on, let's do it. I don't know. Ranga famous. என்னோட அனுபவத்தில் நான் சொன்னேன், நீங்கள் 12 to 15 minutes speech is something that you lose the audience. It's a little too long. வேண்டாங்க, கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிங்கன்னு. Holy moly, I mean, this guy pulled off a 15-minute speech without losing a single soul in this room. Give it up for Ranga again, please. Amazing, Ranga, amazing. It was heartfelt. I know நீங்க paper, heart, it was from the heart. Doesn't matter if it was in the paper, it was from your heart. It's amazing. But ஸோ அதை அவர் ரங்கா ஸ்பீச்சை முடிச்சிட்டோம். ஆனால் ஃபினாலேக்கு வந்துட்டோம். இந்த ஃபினாலே வந்து அடுத்த ரங்கா 2.0. இட்ஸ் அ ப்ராட்வே கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஷோ. ஏங்க, ப்ராட்வே கிளாசிக்கல், கொஞ்சம் சத்தம் போடலாம், பரவாயில்ல. கமான். அதாவது ரங்காஸ் 25-year journey in Atlanta. It's a roller coaster ride. அவரது ரங்கா, I mean, we saw that அவருடைய legendary கட்டபொம்மன் ரோல். He brought வில்லுப்பாட்டு to Atlanta. அவரு ஒரு சிவாஜி கணேசனுடைய மிகப்பெரிய தீவிர ரசிகன். அதனுடைய இம்பாக்ட். அப்புறம் ஹைக்கிங். I mean, he's now had a big impact with all our friends doing hiking. ஸோ இது எல்லாம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அதுக்காக ஏற்றிக்கிட்டே போக முடியாது இல்லைங்களா? எவ்வளோ வேத்துறமோ அவ்வளவு இறக்கணும் இல்லை, எவ்வளோ வேத்துறமோ அவ்வளவு ஓட்ட போகிறோம். தெர் இஸ் காமெடி கோல்ட் ஹியர். ரங்காஸ் லெஜெண்டரி சோஷியல் லைஃப்ங்க. அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவர் அந்த லெஜெண்டரி சோஷியல் லைஃப்பை ஓட்ட போகிறோம். அது மட்டும் இல்லைங்க, அவருடைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஷைலு, அதாவது லிட்டரல் ரோஸ்ட்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் காஃபி ரோஸ்ட்ஸ் எல்லாமே வருது. இதை பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்ன கொடுமை சரவணன் இது. அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஆப் நேம் தான் அது. அந்த என்ன கொடுமை சரவணனுங்கிறது அவங்களுக்கு கரெக்டான பேர் தான் அது. அந்த குரூப் தான் பண்றாங்க. அவங்க வந்து 60 வயசு ஆயிட்டா கூட ஒரு 16 வயசு, they think they are 16. They even though they cross 60, they think they are 16. அப்படி ஒரு குரூப் தான் இந்த பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க. அதில் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு விஜய் who took the lead, ரவி சுதாகர். அதில் ஒரு வில்லுப்பாட்டு பிட் இருக்கு. அந்த வில்லுப்பாட்டு பிட்டு ரகு, I think he's put a great effort on it. ரகு, give it up for ரகு வில்லுப்பாட்டு பிட்டுக்கு. So please be ready. It's an amazing Ranga 2.0 Broadway classical musical show with all the 25 characters going to dance to cap it off. Guys, give it up for Ranga 2.0. வணக்கம். அந்த நத்தம் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட, ஆமா வில்லினில் பாட, அப்போ ரங்கராஜன் என்று சொல்லியே, ஆஹா, ஓகே, விகே, ஓஹோ, விகே ரங்கராஜன் என்று சொல்லியே வந்தருள்வாள் கலை மகளே. இவ்விழா நாயகன் பாட, யாரு? ரங்கராஜன் புகழ் பாட, அட்லாண்டா எக்ஸியின் அட்டகாசம் ஆரம்பம். என்னது எக்ஸியா? அது ஒரு பெரிய குரூப். நாற்பதுலேருந்து 65 வரைக்கும் உள்ள ஒரு குரூப், 15 பேர் இருக்காங்க. இவங்க பேசுனா மாநாடு, நடந்தா ஊர்வலம், ஆடுனா திருவிழா, எதை பத்தியும் கவலை கிடையாது, வச்சு செய்வாங்க. என்ன கொடுமை சார் இது. அதுதான் அந்த குரூப். இப்ப இவர் ஸ்டேஜுக்கு வரமாட்டார்,
வந்தா ஸ்டேஜை விட்டு போக மாட்டார். அப்புறம் ஆட மாட்டாரு. ஆடினாரு அன்னைக்கு ஃபுல்லா நம்ம பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஆமா ஆமா. நீ சிவாஜியை சினிமால பார்த்திருப்ப. ஆமா. டிவியில பார்த்திருப்ப. பார்த்திருக்கோம். இப்ப சிவாஜியை நேராவே பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமே. விஜய் கூப்பிட்டு பாருங்க, வாராரான்னு பார்ப்போம். சும்மா அதிரும்ல. ட்ரை பண்றேன். நீர்தான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோ? நீர்தான் ஜாக்சன் துரை என்பவரோ? பாருங்க எப்படி கூப்பிட்டேன்ட்டு. சிங்கம் வரப்போது மேல. ஏது வெகு தூரம் வந்து விட்டீர். நட்பு விரும்பி அழைத்ததாக அறிந்தேன், அதையே விரும்பி நானும் வந்துள்ளேன். நட்பு வேண்டும் உனக்கு, அதற்கேற்ற நடத்தை இல்லை உன்னிடம். கற்றுக் கொடுக்கும் இனம் தமிழினம், அதை நீ கற்றுக் கொடுக்க முயற்சிப்பது அறிவீனம். இருமாப்பு இன்னும் உனக்கு அடங்கவில்லை. உடன் பிறந்தவை ஒழியாது. உன்னிடம் குற்றம் சுமத்துகிறேன். என்னவென்று? எடுத்துரைத்தால் எண்ணிக்கை விடையாது. எண்ணிக்கை தெரியாத குற்றம். எனக்கா எண்ணிக்கை தெரியாது? அகம் பிடித்தவனே, சொல்கிறேன் கேள். உன் நிலத்தில் விளையும் விளைச்சலுக்கு நீ கிஸ்தி கட்டவில்லை. எங்கள் பேரரசுக்கு கீழரசாக இருக்க திரை தரவில்லை. என்ன முடிஞ்சிருச்சு? கிஸ்தி, திரை, வரி, வட்டி, வேடிக்கை. வானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, உனக்கேன் கொடுப்பது கிஸ்தி? எங்களோடு வயலுக்கு வந்தாயா, ஏற்றம் இறைத்தாயா, நீர்பாய்ச்சி நடுவயல் நிறைய கண்டாயா, நாத்து நட்டாயா, களை பறித்தாயா, கழனிவாழ் உழவருக்கு கஞ்சிக்கலயம் சுமந்தாயா, அல்லது அங்கு கொஞ்சி விளையாடும் எங்குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்து பணிபுரிந்தாயா? மாமனா மச்சானா? மானங்கெட்டவனே, யாரை கேட்கிறாய் திரை? எதற்கு கேட்கிறாய் வரி? போரடித்து நெற்குவிக்கும் மேலை நாட்டு உழவர் கூட்டம் உன் பரங்கியர் தலைகளையும் போரடித்து நெற்கதிர்களாய் குவித்து விடும். ஜாக்கிரதை. That's Ranga as Veerapandi Kattabomman. கட்டபொம்மன் சொன்னாங்க, சூட்டு கோட்டு போட்ட வெள்ளைக்கார கட்டபொம்மன் போல இருக்கே. இப்பதானே ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன். அவருக்கு மேக்கப் பண்ணா 3 மணி நேரம் ஆகும்பா. சரிதான் சரிதான். எக்ஸி ஆட்டம் ஆரம்பமாயிடுச்சு. கேட்டை இழுத்து மூடுங்க. இனி யாரும் ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. ஏ இந்திரா வந்தது, சந்திரா வந்தது, எங்க சினிமாதா. சிவாஜி வந்தது, எம்ஜிஆர் வந்தது, இந்த சினிமாதா. அட்லாண்டாவில ரங்காதா, நடவெறினா ரங்காதா, மலை ஏறினா ரங்காதா, மாரத்தானா ரங்காதா, சினிமாதா, மூச்சையா, சிவாஜினா, உசுரையா. அவர் பெரிய ரசிகன் ஐயா. ஏன் அவர் அவ்வளவு பெரிய சிவாஜி ஃபேனா? இது ஒரு தலைமுறை பிரச்சனை ஐயா. எப்படி? இவங்க அப்பா 25 தடவை வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனையும் 25 தடவை வசந்த மாளிகையும் பார்த்து ரசித்தவர். எங்க அப்பா. அப்ப இவர் சிவாஜில ஆரம்பிச்சு ரஜினி வர செய்வாரு. பார்ப்போமா? பார்க்கலாமா? அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே, நண்பனே நண்பனே நண்பனே. இந்த நாள் அன்று போல் இன்பமாய் இல்லையே, அது ஏன் 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 நண்பனே? பாடம் படிப்பு ஆட்டம் பாட்டம் இதை தவிர வேறு எதை கண்டோம்? புத்தக
புத்தகம் பையிலே புத்தியோ பாட்டிலே, புத்தகம் பையிலே புத்தியோ பாட்டிலே, பள்ளியை பார்த்ததும் ஒதுங்குவோம் மழையிலே. நித்தமும் நாடகம் நித்தமும் நாடகம், நினைவெல்லாம் காவியம். நித்தமும் நாடகம் நினைவெல்லாம் காவியம். உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இல்லையே நம்மிடம். சிங்க நடை போட்டு சிகரத்தில் ஏறு, சிகரத்தை அடைந்தால் வானத்தில் ஏறு. எம்பேரு படையப்ப இளவட்ட நடையப்ப, என்னோட உள்ளதெல்லாம் இளஞ்சிங்க படையப்பா. நெஞ்சிலாறு படையப்ப பின்னால் 100 படையப்ப, யுத்தம் கொண்டு வருகையில் 10 வீரல் படையப்பா. படையப்ப படையப்ப படையப்பா, பாசமுள்ள மனிதனப்பா, நாம் மீச வச்ச குழந்தையப்பா, என்றும் நல்ல தம்பி நானப்பா, நன்றி உள்ள ஆளப்பா, தாலாட்டி வளர்த்தது தமிழ்நாட்டு மண்ணப்பா. சிகரடை போட்டு சிகரத்தில் ஏறு, எம்பேரு படையப்ப இளவட்ட நடையப்ப, என்னோட உள்ளதெல்லாம் இளஞ்சிங்க படையப்பா. நெஞ்சிலாறு படையப்பா பின்னால் 100 படையப்பா, யுத்தம் கொண்டு வருகையில் 10 வீரல் படையப்பா. பாசமுள்ள மனிதனப்பா, நாம் ஈச வச்ச குழந்தையப்பா. அட எவனுக்கு என்ன குணம் எவனுக்கு என்ன பலம், கண்டதில்லை ஒருவருமே. ஒரு விதைக்குள்ள அடைப்பட்ட ஆலமரம் கண்முடிக்கும் அதுவரை ஒரு மனமே. சிங்க நடை போட்டு சிகரத்தில் ஏறு. என்ன மக்களே, இப்போ புரியுதா என்ன கொடுமை சார் இது? கொடுமையோ கொடுமை. வாக்கிங் போனா நடவெறின்னு பாடுவாரு, ஹைக்கிங் போனா ஹைக்கிங்ல என்ன மலையில போய் டான்ஸ் போடுறாங்கயா. அங்கேயும் சினிமாவா? இது வரைக்கும் ரங்காவை ஹீரோவை பத்தியே. ஆமா, இனிமேல் கொஞ்சம் வில்லனா வேண்டாம். பர்த்டே பாய் கொஞ்சம் காமெடியனா பார்க்கலாமா? ஓஹோ, அதை ஏன் கேக்குற? ஆனா இங்கேயும் பாரு, நம்ம நாயகன் ஒண்ணு கேக்குறாரு. என்ன கேக்குறாரு? இங்கேயும் டூப்பு கேக்குறாருயா. டூப்பா? இது நேரம் நாயகன் நாயகி அவங்க இருந்தாங்கல்ல, இனிமேல் வர போறாங்க பாரு. யாரு? இதோ யாருப்பா? புது ரங்கா அங்க பாரு புதுசா. ஹலோ, இனிமே இது தேவையில்லை. ரகு ஹைக்கிங் பண்ண போட்டோ எடுக்கணும். இருப்பா, இருப்பா, நான் அங்கெல்லாம் இருக்கணும். என்ன தனியா இருந்தது? ஃபேஸ்புக்ல போடணும். சூப்பரா போட்டிருந்தம்மா, செம முறுக்கு வேற, நான் பயங்கரமா நீ பண்ணியும் போட்டா நல்லா இருக்கும். இஞ்சியை தட்டி போட்டு அட்டகாசம். ஆமா, நம்ம டீயை குடிச்சு முறுக்க சாப்பிட்டு பிஸ்கட்டை சாப்பிட்டு பயங்கரமா எல்லாத்தையும் அடிச்சு முடிச்சாச்சு. ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, வீட்டுக்கு போகணும் நம்ம. ஆமா, இந்த ஹைக்குன்னு போனாங்களே நம்ம இளஞ்சிங்கங்கள், ஆளுங்களையே காணோம். எங்க அவன் ஹைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு 2 மைல் போயிட்டு 300 போட்டோ எடுத்துட்டு வரதுக்கே லேட் ஆகும். இவ என்ன பண்ணுவா தெரியுமா? 3 மைல் போயிட்டு 300 கேலரியை குறைச்சிட்டு பக்கத்துலேயே கிருஷ்ண விலாஸ்க்கு போயிட்டு பூரி கிழங்குலாம் தின்னுட்டு 3000 கேலரி ஏத்துன்னு வருவா. இவளை பத்தி நமக்கு தெரியாதா? பூரி கிழங்கு மட்டும்தானா? அதையும் தாண்டி சில பல ஐட்டங்களும் உள்ள போகும். ஹலோ ஷைல்ஸ், எங்க இருக்க? நான் அங்கே வீட்டில் தான் இருக்கோம். வீட்டுக்கு வந்து வித்யா உமாலாம் வந்திருக்கா. டீ குடிச்சிட்டு எல்லாரும் அரட்டடிச்சு. ஓ நைஸ் நைஸ். சரி, நான் ஹைக்கிங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கேன். ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஈட்டியாக வந்துடுவோம். நீ என்ன பண்ணுற, வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த டப்பில் வாட்டரில் நல்லா ஒரு ஹாட்டாகவும் இல்லாமல் கோல்டாகவும் இல்லாமல் நல்லா மெதப்பா ஒரு 70-75 டிகிரியில் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இந்த எப்சம் சால்ட்டு அது ஒரு 15 கரண்டி
அப்படியே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த ரோஸ் பெட்டர்ஸ்ல அதை அப்படியே குப்பு மேலே போட்டு இந்த 4 சென்டட் கேண்டல்ஸ் அதை 4 காய வச்சு லிட் பண்ணி வை. நான் வந்து உடம்பு டயர்டாக இருக்கா, ஒரு குளியல் போடணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மகாலட்சுமி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, அது மறந்துடாது என்ன? சரி ஓகே, நான் ரெடியா பண்ணி வைக்கிறேன், நீங்க வீட்டுக்கு வாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. எங்க போற? நான் வந்து ரங்கா வந்துட்டே இருக்கா, பாத்டப் ரெடி பண்ணும் ரங்கா. எனக்கு எல்லாம் கேட்டது, போன்ல பேசுறது வெளியிலேயே கேக்குறது. நீ இப்படி எல்லாமா அவரை கவனிச்சுப்ப? இங்க பாரு ஷைலு, நீ இந்த மாதிரி உங்க வீட்டுக்காரரை கவனிக்கிறத விட்டோட வச்சுக்கோ. கப்புன்னு இந்த வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம்னு போட்டு மற்ற புருஷன்ஸ்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு இதை கிளப்பி விட்டுறாத. ஆமா, என்ன லேடிஸ் என்ன சொல்றீங்க? ஒத்துக்கணுமா வேணாமா? அதனால கொஞ்சம் அடக்கி வாசி, ஓகேவா? சரி, டைம் ஆயிடுது, நம்ம போலாம். அவ பார்க்கட்டும் வேலையை. சரி ரங்கா, இது என்னது மகாலட்சுமி ட்ரீட்மெண்ட்? ஃபோன் பண்ணி சொல்றேன் மகாலட்சுமி ட்ரீட்மெண்ட், அது என்னது? அதாவது அக்கார்டிங் டு த ஹிந்துஸ் மை மித்தாலஜி, Vishnu's feet is the sanctuary of all bad karma, ego, debt, bad health, everything. So it is basically a cosmic toxicity. When Mahalakshmi gives the massage, she is basically doing a cosmic cleaning service. So when Mahalakshmi does one push, ego is gone. Second push, bad karma reset. In the stage when Shailu does the massage, even the Sani Bhagavan comes and says, peace bro. சரி வெறும் மகாலட்சுமியா இல்ல தேவிலாம் இல்லையாங்க? இருக்குப்பா, இருக்கு. சரஸ்வதியோட ஹெட் பிரெயின் பூஸ்டிங் ஹெட் மசாஜ், பார்வதியோட பவர் பேக்கிங் ஷோல்டர் மசாஜ், இப்படி பல காம்போ ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் நான் 17th பர்த்ல டீட்டெயிலா சொல்றேன். பட் அது கிடைக்கணும்னா நான் ஹிமாலயாஸ்க்கே போயிட்டு வந்தாதான் கிடைக்கும். மகாலட்சுமி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பசி எடுக்குமோலோ, ஸோ பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வேணும்ல? கண்டிப்பாப்பா, அது டிஃபால்ட். அது ஷைலு ஏற்கனவே ரெடியாக பண்ணி வச்சிருப்பா. ஷீ நோஸ் அபவுட் மீ. ஓகே கைஸ், வித்யா ரொம்ப ஷைலு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு, நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, தமிழ் இருக்கா? Nothing. I'll give it. ஹலோ, அப்பா இப்பதான்ப்பா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. சரி வித்யா, நான் காஃபி போட போறேன், உனக்கு காஃபி வேணுமா? ஓகே. யானைக்கும் அடி செருக்குமாப்பா. இப்ப புரியுதா ஏன் எக்ஸின் பேர் வச்சிருக்கோன்னு? சரி ஷைலு, ராதா ஃபோன் பண்றாரு, நான் முக்கியமான கால் இருக்கும், நான் பேசிட்டு வந்துடுறேன். நீ எனக்கா டிகாஷன் மட்டும் போட்டு வை, நான் வந்துடுறேன். ஓகே. ராதா எப்படி இருக்கீங்க? அப்படியா? அது போட்டோ வந்து லேக்ஸோட கேமரா தான் எடுத்தோன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஷைலு, முக்கியமான கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கேன். ராதா, இந்த பாலை கொஞ்சம் காய்ச்சி ரெடி பண்ணி வை, நான் உடனே வந்துடுறேன். இப்போ வந்துடுறேன் நான். அந்த லேக்ஸ்ல போட்டோ இருக்கு, என் கேமராலையும் கொஞ்சம் போட்டோ இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஒரு கூகுள் ஆல்பம்ல போட்டு செட் பண்ணி வச்சிடலாம். சரியா? ஓகே. அப்படியா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஷைலு, என்ன காஃபி ரெடியா பண்ணிட்டியா நீ? அப்போ ஒன்று பண்ணு, போட்டோவை எடுத்து ஃபேஸ்புக் என் அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணி போஸ்ட் போட்டு மக்கள்லாம் பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? செக். நீங்க போடுற காஃபி போஸ்ட்டுக்கு லைக் பண்றது யாரு? ராதாவும் விஜயும் தான். ஓகே, இதே போஸ்ட்டை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் ஆல்ரெடி போட்டு அவங்க லைக்கும் போட்டு வச்சுட்டாங்க. அதே போஸ்ட்டை ரீபோஸ்ட் பண்ணிடுங்க போதும், புதுசாலாம் நான் போட மாட்டேன். ஐயோ ராதா, எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியல, வராதீங்க, வந்தா நமக்கு ஆபத்து, நானே போயிடுறேன். செக்
உண்மையா இருங்க ஐயா, டூப்பு போடாதீங்கடா. கேக்குறீங்களா? மாட்டிக்கிட்டே பங்கு. அதுக்கு தான் என்ன கொடுமை சார் இது அப்படிங்கிற குரூப். சும்மா ப்ரோக்ராம் அதிருது இல்ல, கலக்குறாங்களே. அம்மா லட்சுமியின் நாயகன் கிருஷ்ணன் ஐயாதான், அவர்களின் சேவன் ரங்கராஜன் தான். நாட்டிலுண்டு 1000 ராஜராஜன் தான், எங்களின் நண்பன் இந்த ரங்கராஜன் தான். 60 வகை ரங்கராஜன் தான். வயதோ 60, ஆட்டமோ 20, என்றும் இளமையுடன் எல்லா வளமும் பெற்று இனிமையுடன் பல்லாண்டு வாழ எக்ஸி குடும்பத்தின் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். முடியல, அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுற மாட்டோம். டான்ஸ் சிங்க் ஆடி பார்த்திருப்ப. ஆமா. ரிதம் ஆடி பார்த்திருப்ப. பேஷ். இப்ப நீ ஓடிரு. எக்ஸியோட நான் சிங் ஆட்டத்தை பார்த்திருக்கியா? இப்ப பாரு ஃபினாலவே. அதனாலதான் நாங்கள் என்றுமே அன்சிங் ஹீரோஸ். காட்டுமல்லி அம்மா கனகமல்லி கும்மா பாச்சமல்லி என் கனிமா. பட வச்சான் ஆள விழ வச்சானே மாப்ள போலாம் இருமச்சான் ஆட வர வச்சானே உன்னத்தான் மயிலாட்டம் இருக்கா மலக்கூடை மாமனுக்கா பாரா பூவாரா கைசீரா என் வீரா என் நெத்தியில நெல்லாவட்டம் வச்சவனோ சுறாவட்டம் ஒட்டு மொத்த தென் மாவட்டம் ஓசை கட்டி வந்து நிக்கட்டும். ஆத்தி சந்தன கட்ட ஆட்டம் பம்பரம் கட்ட பார்த்தா வச்சுட்டு பட்டாசே காட்டா பல்லாட மராஜா வெள்ளாட ரிண்டா நம்மோட ஹே ஹே கபடி போடுறா. சொல்லாமலே வாழையே காதலாக்குது. கொஞ்சம் குத்து பங்க. ஆத்தி சந்தன கட்ட ஆட்டம் பம்பரம் கட்ட பார்த்தா வச்சுட்டு பட்டாசே காட்டா பல்லாட மராஜா வெள்ளாட ரிண்டா நம்மோட ஹே ஹே கபடி போடுறா. Les millionnaires should have been. அது யாராவது பிராட்வே மியூசிக்கல் உண்மையிலேயே ஏதாவது பாட்டா இருந்தீங்கன்னா சின்சியர்லி அப்பாலஜிஸ். தெரியாம சொல்லிட்டேங்க இது பிராட்வே மியூசிக்கல்னு. பட் இருந்தாலும் give it up for Rexy Group. That was an entertaining performance. Thank you guys. Thank you so much. So better than சார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டூ மச் ஆல. better than பிராட்வேலாம். அதாவது பிராட்வேல உண்மையிலேயே பண்றவர் இருந்தானா சரி விடுங்க, பரவாயில்ல. குட் அமேசிங். ஸோ நம்ம வந்து ஃபினாலே சூப்பராக முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது வந்து ஒரு தேங்க்யூ நோட் ஃப்ரம் தி ஹோஸ்ட்ஸ். மீதா ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஸ்டேஜ். தேங்க்யூ நோட் முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம கேக் கட் பண்ணிடலாம். ஆனால் எல்லாம் செட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சின்சியர் தேங்க்ஸ் ஃபார் ரங்கா. இங்கே கிளம்பி போயிட்டாரு. பட் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் எம்சி ஷோ எனக்கு.
தேங்க்யூ guys, தேங்க்யூ. ஆனால் எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணி நீங்கள் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி என்னை கொடுத்து வாய்ப்பு கொடுத்து எவ்ரி டைம் மீட் பண்ணும்போது இல்லை நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ண ரங்காவும் ஷைலுவும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ. ரங்கா, இன்னும் 60th பர்த்டே நீங்கள் ஒரு மணி விழா கொண்டாடுகிற நேரம். இந்த மணி விழா மட்டும் இல்லை, அமுத விழா, பவள விழா, நூற்றாண்டு விழா என்று பல விழாக்களை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். அந்த விழாக்களை எல்லாம் நாங்களும் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆசையையும் வாழ்த்தையும் தள்ளி நன்றி, வணக்கம். All right, perfect. So once again, thank you all for coming today. I just wanted to do a quick set of, or take a couple of moments to recognize some of the people that helped to bring this entire program to life. So these are some of the friends and family who spent countless hours rehearsing, coordinating, and pouring so much time and heart into creating something truly special for my dad, despite having such busy days and lives of their own. So as I say your name, can you please come over here where my mom is standing? So a huge thank you to first Vijay Chittappa for delivering an unforgettable roast. I was sitting right next to my dad and I could tell he was shaking, so unsure of what was going to be said, but it was hilarious and we loved it. Vijay Uncle for coordinating the grand finale musical skit that we just saw. It was so well thought out and it was really funny to see all of the dances, especially seeing my dad dance, which he never does on stage. To Umanti for coordinating the beautiful dance with all the ladies while having also a busy dance school as well. And it was also very fun seeing my mom dance in that one. To Suri Uncle and the Chinmaya team for preparing the invocation that opened our program and set a really meaningful tone to the whole night. To Rekha Auntie for preparing and performing a wonderful medley of songs. That was absolutely beautiful. To Nainar Uncle for choreographing and coordinating the energetic Cool Folks dance performance. And not lastly, we have two more actually. To Ranga Uncle for taking on that heroic task of digitizing all of the old videos you saw tonight. I think this really shows that we need one tech-savvy uncle in every friend group. That's a must-have. And then lastly, to our wonderful MCs, Roshal Auntie and Sandeep Uncle, thank you all for all of your creativity, coordination, and talent. This has really made this night an unforgettable one for all of us. Thank you. We just have, we wanted to really recognize, I won't take too much of your time, but the people, like Meeta mentioned, they have literally sweat in the last, almost a month. Literally burning midnight oil, rehearsing for this event with their own lives. So we really wanted to recognize. Let's start with Vijay, the guy who roasted me. I'm going to be nice. Please come to the stage, buddy. Vijay. And yeah, please come. Just a small memento. Next, Uma Muralidhar from Planet U and our longtime friend. This dance, whatever you enjoyed, it's all because of her energy and passion, and all the ladies who danced. Each one of them are working women and they have their own lives. They have spent so much time essentially to celebrate my birthday. I'm very, very grateful to you, Uma. Well done. Thank you so much. Next in line, I wanted to, Suri is not here, but definitely I wanted to appreciate Suri, he's here? Oh, Suri, please come. Oh, wow, okay, sorry, I didn't realize that. So he literally, I just called and I, asked him because of my attachment to Chinmaya Vidyalaya, where I studied right across from our house. I really wanted what they chanted today is something very close to my heart, and he literally got high schoolers and all my very close friends in order to perform this tonight for you. Well done, Suri. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ma. Thank you. Next, Rekha ji, please come. It was so nice of Rekha, despite her busy schedule, she was very willing to do this for us, and we really know the value of it. Thank you so much, Rekha. Really appreciate it.
Thank you. Next, Nainar. The dance that we all liked. Where is Nainar, my buddy? The cool folks dance is full of energy, but this is the man behind that dance. Please give him a big hand. Yeah, he did a wonderful job, and also we have to give him a special kudos because just this morning at 10 o'clock, my cousin's daughter Suniti and Raj, they really wanted to be part of the dance. He came to my house at 10 o'clock to actually rehearse with them. So that's really awesome. Thank you. Yeah. And Dr. Ranga, my longtime buddy, the man who digitized, you see, the AV that you saw, some of the content is dated back to late 90s and 2000 when we didn't have iPhone. The technology is very different, and this gentleman, my buddy, he has almost all the technology at home. So I sent him, Hi 8 and VHSC and Nagi. He saved, the man, he's the savior. He records every event. So we basically gave it to him, and it took him almost about 4 months. Despite his busy schedule, he's one of the C-suite executive. He travels like anything. Literally, Kale Japan il kapi, Malay New York il gabre. That is his lifestyle. But despite that, he did that. He did that. Thank you so much, Ranga. Yeah. And our wonderful MCs of the evening, we need to give a big hand to Rochelle and Sandeep. What a wonderful job. They really kept the audience together. It is simply amazing. I saw a new talent, a new side of Sandeep. It's simply amazing. Guys, this is the kind of guy you want for your next program. Thank you so much, Sandeep. Thank you. And also Rochelle. Rochelle is also a very busy lady. She is the president of Malayali Association, but still she agreed to do this purely for our relationship. Thank you, Rochelle. I know she had to leave, but really appreciate it. And finally, last but not the least, latest our Dr. Vijay Kandabodi. Where is he? This is another gentleman, he has a global role and very busy guy, but despite all that, he agreed to do, all these programs for me, purely out of a relationship. I cannot say thank enough for him, but still, that's our relationship, 24 years and counting. He's almost, like a brother from a different mother. Vijay, thank you. Thank you so much. Thank you, and please give a round of applause for all of you. Without you, this is not happening tonight. And people from... Yeah, and we have to really thank all of you from, like Meeta said, from 10 states and 2 countries. And Georgia is included in that. I cannot even imagine. I am very, very fortunate, and I really want to again, thank you. I know part of it is family and part of then my friends, but friends of family in the US. I really, again, from the bottom of my heart, thank you. And before I forget, Ravi, and then Sudhakar, and Krishna. I have to really, appreciate them for their contribution for this Villupattu script. Please give a round of applause for them. Ravi, please come to the stage. Where is Sudhakar? Sudhakar and Krishna, please come to the stage. So, Raghu, also for making the Villu.
this is, see, like they told you, right? They literally brought the memories back based on whatever, like my activities are and what I have been doing in the past. While there is a lot of a fun element in that, bringing that to life, they had worked very hard, and it shows basically the friendship and relationship and the creative talent behind all this. Please give them a big hand. Thank you again, and I will definitely reach out to you after the party. Thank you again. அந்த அமர தோட்ட பூப்பதியும் நானடா. ஒரு பாட்டு நான் பாட போறேன் கேளுடா. அந்த பாட்டு சொல்லும் சங்கதிய கேளுடா. சிவமுத்தம் எல்லாம் ஒரு குத்தாலம்மா, இவ மூடி வச்ச ஒரு மத்தாளம்மா. காதல் கல்யாணத்து அந்த சாமி செஞ்சானடா. சாமி எந்த சாமி? அந்த சாமி கட்ட சாமி. அட ஆள் தோட்ட பூபதி நானடா. அந்த அமர தோட்ட பூபதியும் நானடா. எல்லாம் நம்ம பாருங்க அன்பே வந்து நம்பர் சொல்லி தினமும் அசைத்தேன் நான் ஆடிட்டேன். உங்க பிசை இல்லாம போட்டேன். காஃபி ஷாப் இல்லை எல்லாருக்கும் பாடிட்டேன். அச்சோ 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 மச்சம் அச்சோ அச்சமுள்ள மச்சமெல்லாம் பத்திக்கிச்சோ. அச்சோ 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 அக்கம் பக்கம் அச்சோ ஆவிங்க பாவிக்கிட்ட சிக்கிக்கிச்சோ. Achacho, achacho, sikicho, ako bako yaro.
சந்திரனிலிருந்து வச்சா சாரப்பாம்பு இடுப்ப வச்சா நட்சத்திர தொட்டி வச்சா கரும்பு கோடு நெத்தி வச்சா இஞ்சி வெட்டி கண்ணா வச்சா இம்மா தூண்டு வைக்க வச்சா நெத்தி பொட்டுல தூக்கி பொட்டு போல வச்சா மல சுத்து பட்டு உர பார்த்த கண்ணு பொட்டு வந்த மல தத்து பல்லு வரத்தில உச்சி கட்டு நேரத்தில பட்டுன்னு பத்திய முச்ச கட்டம் கட்டம் மல ரஞ்சிதமே 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 மனச காலைக்கு மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே ஒன்னு போட்டது வலிக்க கொஞ்சனுமே அடி ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச காலைக்கு மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே ஒன்னு போட்டது வலிக்க கொஞ்சனுமே வந்தது 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 மனசு சத்திரமே சத்திரமே நான் நித்திர 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 கெடுத்து சுத்திரமே சுத்திரமே கட்டு மல்லி கட்டி வச்சா கல கலகா போட்டு வச்சா சந்திரனில் ரெண்டு வச்சா சாரா பாம்பு இழுக்க வச்சா வச்ச புழுக்கில் ஒன்னையும் தூக்கி நெத்திக்கு மத்தியில் கொட்ட வச்சவளே உச்சி கொண்டு நேரத்துக்குள்ள உச்ச கட்டம் தொட்டவளே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே காட்டு மல்லி அம்மா கனகமல்லி கும்மா பாச்ச மல்லி என் கனிமா ஆசை பட வச்சான் ஆள விழ வச்சானே ஏ மாப்ள போலாம் இருமச்சான் ஆட வர வச்சானே நத்தான் மயிலாட்டம் இருக்கா மலக்கூடை மாமலிக்கா ஏய் பாரா ஊவாரா கைசீரா என் வீரா ஏ நெத்தி இல்ல நெல்லா வட்டம் வச்சவனோ சுறா வட்டம் ஒட்டு மொத்த தென் மாவட்டம் ஓசை கட்டி வந்து நிக்கட்டும் ஏ பங்கே ஆத்தி சந்தன கட்ட ஆட்டம் பம்பர கட்ட பாத்தா வச்சிடு பட்டாசே பாட்டா பல்லாட நம்ம ராஜா வெள்ளாட ரிண்டா நம்மோட ஹே ஹே கம்பெடு போடுறா கனிமா 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 இறங்கி வந்தாச்சு கடலை கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு This will be the last song, everyone. Enjoy it. எனர்ஜி தலைய சுத்த வைக்கும் சுறாவலி பொண்ணாச்சு பட்டுன்னு பார்த்தாலே பல்சேக்கும் பாடி குட்டுபா மீனெல்லாம் கூத்தாடுமே இரவ கலராக்கும் ஜிலேபி லேடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே Love you, Monica. Baby, my Monica. Get your Monica, love you, Monica. Baby, my Monica. Get your Monica.
Whoa, wasn't that called the greatest party tonight, guys? Make some noise and give it up for Ranga and family, everyone. I really can't hear you. I want to hear it loud and clear. Give it up for Ranga.